So hello my dear students. Very good evening to everyone. This is me, your physics teacher Ahad sir. In session lo we will be continuing the last discussion. How are you all? Cheppandi ela unnaru meer andaru? I hope everything is going good and fine. Mari last 15 plus 2 17 days left for your examination. Okay, ee roju 15th kada? Yes. So from now, complete 17 days are left for your examination. Mari, I hope everybody has seen that timetable video, ra? Okay. Yes. Hi guys. Hi. Hello. Very good evening to everyone. Like the video, guys. Like the video. Yes. How's the Josh? Everything good? Yes. Correct. Everybody. I don't see the pen here. But जिंदगी है चलता रहता है. Hi. Oh, I sir, you not take class yesterday, sir, because yesterday was ma'am's lecture ra. Okay, yesterday was not my day. Ante ippadi nunchi till me examinations ra, the lectures are on an alternate basis. So oka roju nenu, oka roju ma'am aithe this is the flow of your study. So let us continue our discussion. Okay guys, chudandi. Hi kanna, namaste. Idigo chudandi ra babu. Now. Hey, where's the pen ra? Where's the pen? Yes. So ee roju kosame we are going to start with the next chapter. Next chapter ante we are going to cover capacitors, dan tarvata magnetism, magnetic effect of electric current. Then electromagnetic induction, possible aithe alternating current. Whatever chapters possible, we will take it in this class. Aithe migitha chapters rest next class lo. Okay? Yes. Sir, me call me cell ki fever vachindi. Are. Why are you saying like that? Endukura idi mottam? Like the video guys, ee video ni like cheyandi. Chaala takkuva likes ra. In the last video also I have told you to like the video. Kani you did not give me the satisfactory result antaru. Okay, why your health is not good? Sir, something change came in you, sir. Ade. A lot of people telling me the same thing. Okay, konni change ochindante. Yes, I have changed myself a little bit. Okay, little bit. Can you don't worry. Okay, don't worry. This change will be nullified. Okay, lens law kada? Yes. లెన్స్ లారా నేను కూడా కండక్టర్. సో ఏదైనా నాలోని చేంజ్ కూడా వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ బి నలిఫైడ్. డోంట్ వరీ. ఓకే కన్నా గుడ్. ఇదిగో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద క్లాస్ అందరూ ఐ హ్యావ్ అనౌన్స్మెంట్ ఫర్ యూ ఆల్. ఓకే, ద నోట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్. లాస్ట్ క్లాస్ నోట్స్ ఐ థింక్ దే డిడ్ నాట్ అప్లోడ్ ఇట్, కానీ ఇట్ విల్ బి అప్లోడెడ్ సూన్. అలాగే the students who did not subscribe for Eklavya test series, student me last 17 days lo, this is the only way you can track your preparation ante me test series. Okay, if your test series is going good, leda me score, competition, exam fear, time management, pressure management, difficulty management ivannitni balance chesinappudu your score will be boosting up. Okay, yes, and to balance everything, test series are the one of the best stuff. Okay, kabatti refer cheyandi. Okay, so these are the specialities of the test series. If it is visible to you, well and good. Leda slide show cheddam. Idigo. Yes, so what does Eklavya test series have to offer? Are mari okkasari that same thing ra. Okay, full test attempts. Okay, number of tests are 10. Online tests ante 10 enti shruti adi. Yes, alage full test as per schedule ante 24 tests are there. Alage offline tests are 4. ఈ offline tests they are there on your Thursdays ante 19th 16th అంటే today కదా completed ra, 2 tests completed. అలాగే 23rd and 30th of April before your NEET examinations అందరూ చూడండి. Yes, so the next milestone అంటే ఇదే మీ విజయం బ్యాచ్ రా బాబు. I think your MSET examination is there on 4th of May కదా. Yes, I think for Telangana students the examination is on 4th of May. కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కోసమే కొన్ని లేట్ ఉంటుంది, అదే కదా. ఎస్, ఓకే, బాయ్ కౌశిక్, నీడ్ టు గో ఫర్ కాలేజ్ ఫర్ ఎగ్జామ్. ఏంటి ఎగ్జామ్ రా? ఈ టైంలో కాలేజ్లో ఏం ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది నాకు కూడా తెలియదు. ఓకే, ఎస్, అండ్ ఫర్ ద ఆఫ్లైన్ సెంటర్ VLCs అందరూ చూడండి. ఎస్, వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ కదా, దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్.
the interested students who are willing to go for long term batch offline preparation ante it is anyways the most efficient way of practice. Okay sir, so with that being said, right, clear ah leda, correct only. So let us finish our preparation now. Arey, let us start our portion. ఏమైందిరా ఇది, వాట్ హ్యాపెన్ టు ద బోర్డ్ సార్? అరే హ్యాంగ్ రా, ఇది హ్యాంగ్ అయింది అంట. ఎస్ సో చూడండి, సో ద చాప్టర్స్ దట్ వీ విల్ బి టార్గెటింగ్. ఓకే సార్ స్మార్ట్ కనిపిస్తారు. అరే ఏంట్రా, యూ మీన్ డైలీ ఐ డోంట్ లుక్ స్మార్ట్, ఓన్లీ టుడే ఐఎమ్ లుకింగ్ స్మార్ట్ ఆర్ వాట్? చూడండి ఇదిగో. So the chapters that we will be targeting in today's class, first chapter ఏంటంటే it is capacitors. Okay, yes, first chapter is your capacitors. Capacitors అంటే electrostatic potential and capacitance అనే ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. We will be covering this. అలాగే the next chapter okay, the next chapter is your magnetism అంటే magnetic effects of electric current. So the next chapter is magnetic effects of electric current. Other if we have time then we will touch electromagnetic induction. Alage alternating current is the chapter left. Dan tarvata your electrodynamics is completed ra. Mari dan tarvata geometrical optics chusi, wave optics chusi, we will be finishing your syllabus. Okay, yes, so let us start with the first topic. Andaru capacitors. దీంట్లో కూడా టాపిక్ వైజ్ స్టడీ చేయాలి కదా. లైక్ ద వీడియో అందరూ, లైక్ ద వీడియో గైస్, లైక్ ద వీడియో. ఓకే, ఇదిగో టార్గెట్ ఏంటంటే యువర్ నంబర్ ఆఫ్ లైవ్స్ వ్యూవర్స్. అరే వదలండి, యూ మైట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వే. సార్ ఈ 100 మార్క్ టాపిక్ ప్రాక్టీస్ చేసి 20 డేస్లో ఖచ్చితంగా 100 మార్క్స్ వస్తాయి సార్, ఐఎమ్ డ్రాపర్. ఎస్ రాజా, 100%. ఓకే, బట్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ లేట్. ఓకే, బికాస్ దట్ టైమ్ టేబుల్ వాజ్ దేర్ ఫార్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ దెన్ డెఫినెట్లీ. ఓకే, కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో స్టెప్ అహెడ్ అంటే ఒకసారి నా టైం టేబుల్ చూడండి రా. ఓకే, దట్ టైం టేబుల్, అరే కన్నా, అరే వి కాంట్ డూ దాట్ రా. ఓకే, ఎస్, సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్స్ రా. టాపిక్స్ నేమ్స్ ఇన్ యువర్ కెపాసిటర్స్. వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ సార్? ఒక్క నిమిషం ఇవ్వండి. అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, the first topic that we have is electric potential. Okay, potential concept, electric potential due to a point charge. Alage electric field ki kuda application unnai. Okay, but I'll give all the prerequisites required to you. Right, నేను 8115కి వచ్చా. 8115 అంటే ఏంట్రా? ఎస్, capacitance. ఓకే, ఎస్, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే కెపాసిటెన్స్. చూడండి, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్, ఫార్ములాస్ మరి ఎక్స్ప్రెషన్స్. దాని తర్వాత గ్రూపింగ్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ అంటే సిరీస్ ప్యారలల్ ఆఫ్ కాంబినేషన్. ఓకే, గ్రూపింగ్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఇదే కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పండి. ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ లిమిటెడ్ కదా. ఫోర్స్ అండ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్. రైట్, ఫోర్త్ టాపిక్ అంటే ఫోర్స్ and energy stored in the capacitor. ఇదే కదా. yes, stored in capacitor. Next topic sir, charging and discharging of capacitors. అంటే it's not there so exclusive రా, అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ఉంటుంది. ఓకే సార్, నై డోంట్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే డన్ రా, కానీ ఇది కూడా ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ సార్? రిలేషన్ అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్ కదా. సో యూ విల్ సే సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ del V divided by del X partial derivative with respect to I cap plus del, right? Yes, sorry, correct only. Arey, is there? Are you sure it's lagging? Buffering ah? Not buffering ra. Not lagging kada.
not lagging ra, ఇది చాలా completely fine. From my end, it is completely fine, guys. Please check from your side only. Now okay? Yes. 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 Sir. If it is okay now, then I am also okay. So let us continue. Andaru. Right. Afternoon and buffering, sir. Okay. Done. Everything is sorted. Chudandi. Mari requisites low. You have to have a little idea about the potential and the electric field. Okay. Yes. So condition number 1 ఏంటంటే prerequisites ఇదే కదా. Electric field prerequisites అంటే ఇదే. For this chapter spelling ఏంటి సార్? Prerequisites కదా. Yes. These are the prerequisites. Number 1, sir. Electric field due to an infinite sheet positively sheet లేదా positively charged sheet ఉన్నప్పుడు the electric field at a near point. Okay, ఈ sheet దగ్గర electric field అంటే sigma by 2 epsilon naught. Okay, yes, and electric field will be directed away. E bar is equals to sigma divided by 2 epsilon naught. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఫార్ములా. రైట్? ఎస్. అందరూ లైక్ ద వీడియో గైస్. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు ద ఫీల్డ్ లైన్ ఈజ్ ఆపోజిట్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ షీట్, the field will be directed towards the sheet. Positive ఉన్నప్పుడు away from the sheet. Sir, my batch. Hooray. Focus ra. Focus. Class duration till 10 PM ra. Okay. Whatever we are going to cover. ఇదిగో at least 2 chapters should be completed. ఇదే నా goal. Okay. మరి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా చాప్టర్స్ ఉంటే that is a bonus from my side. తీసుకోండి. అది 10 PM is the class time. Okay. Yes. Okay, field వచ్చింది. రైట్. ఇప్పుడు let us talk about the capacitors. Capacitance కదా, capacitors. చూడండి అందరూ. Yes. So now we have the capacitance. చెప్పండి రా, ఫార్ములా ఏంటి సార్? The formula for the capacitance. డెఫినేషన్ చెప్పాలి రా మొదటిగా. ఫార్ములా చెప్పే ముందు where is the pen రా? Where is the pen? ఇదిగో. అరే, I got this physics book రా. ఇదిగో, this is the physics book. Okay. థిక్నెస్ చూడండి ఒకసారి. And this is for JEE mains అంటారు. Okay. JEE mains 2020. I don't know whose book it is, but it is this. Okay. Sir, so let's work with this pen also. It also works fine, right? Yes. Sir, देखा जाएगा जो होगा. Guys, like the video, guys. Capacitance చూడండి. Capacitance అంటే మామూలుగానే the capacity to store the charge per given potential. Okay? Yes. Capacitance అంటే the charge. Okay? What is capacitance ra? The capacity. Finished. ఇదే కదా. Yes, the capacity of the system. ఇదే కదా. Definition చెప్పండి. The capacity to store the charge. The charge per unit potential is known as capacitance. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. Yes. So మామూలుగానే capacitance C is equals to, let us take a break also. Okay. Sir, this physics subject looking like a devil. Adera, it is. It does not look like a devil. It is a devil of your life. Okay, MBBS students kosame the biggest devil is the physics chapter. Physics subject ra. Okay, sir, vectors eppudu cheptaru. Vectors అయిపోయింది కదరా. మరి ఎందుకు మళ్ళీ చెప్పాలి? Yes. So capacitance is equals to charge per potential. C is equals to Q by V. Formula ఇదిగో. C అంటే charge, V అంటే potential. Charge కి యూనిట్ ఏంటి సార్? తెలియదు. Potential కి యూనిట్ ఏంటి సార్? అది కూడా తెలియదు. మరి capacitance కి యూనిట్ ఏంటి సార్? అది కూడా తెలియదు. అరే ఫెరాడ్ రా. ఫెరాడ్. ఓకే. Yes. So sir, capacitance is equals to charge divided by potential. ఎక్కడ నుంచి charge is equals to Q is equals to CV. ఇది కూడా important formula. Okay. We will be going to encounter this formula multiple times ra. Chala mandi sari. Okay. Yes. And what is the unit of capacitor, sir? Unit of capacitance ante coulomb ide kada. Yes. Charge ki unit ante coulomb divided by coulomb per volt.
ఇదిగో కూలంబ్ పర్ వోల్ట్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఉంటుంది ఫారడే. ఓకే, ఫారడే యూనిట్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ అంటే ఫారడే. సర్ చెప్పు. ఎస్ రైట్. సో ఫారడే ఇస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ కదా, అరే కెపాసిటెన్స్ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ప్రతి ఒక్క డయాగ్రామ్ కోసమే ద కెపాసిటెన్స్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ఇట్స్ జియోమెట్రీ. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ డీప్ రా, కానీ మీకు చెప్తే అర్థం చేయాలి. ఓకే, ద కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఓకే, ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ an assembly, okay, of an assembly system ra, the capacitance of an assembly completely depends, okay, completely depends on what, on the geometry of the assembly. That's it, right? Does not depend on the potential also, it does not depend on the charge also, ante it's a hardcore property of the material. అర్థమైంది? ఎస్ సార్ జీ, అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్ గైజ్, లైక్ ద వీడియో అందరూ. అంటే కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ద హార్డ్ కోర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మటీరియల్, అంటే ఆఫ్ ద జియోమెట్రీ, ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ, ఆఫ్ ద సిస్టమ్. కెపాసిటెన్స్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యువర్ ఛార్జ్. అలాగే కెపాసిటెన్స్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యువర్ పొటెన్షియల్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, చూడండి రైట్. సో ఇప్పుడు లెట్ us discuss the capacitance for various objects కదా. ఇదిగో చూడండి అందరూ. సో కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ అ హాలో స్ఫియర్ ఇదే కదా, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ హాలో స్ఫియర్ లేదా సాలిడ్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్. ఓకే, హాలో స్ఫియర్ చెప్పండి అందరూ. అయితే సిచ్యువేషన్లో మీరు ఒక స్ఫియర్ ఇమాజిన్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ఫియర్ రా బాబు. రేడియస్ అంటే ఆర్, ఇదే కదా రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి. అలాగే ఈ స్ఫియర్కి సర్ఫేస్ పైన ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ అనుకోండి. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, బై ద వే a lot of students have texted me రా. ఓకే, మీ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా సార్, ఐఎమ్ స్కోరింగ్ 380, హౌ కెన్ ఐ ఇంప్రూవ్ సార్, ఐఎమ్ ఎస్సీ కేటగిరీ. ఇదిగో, సో ఇఫ్ యూఆర్ ఎస్సీ కేటగిరీ అంటే your target ra, target first of all go in the safe range or safe zone ante try to score somewhere around 460 470 480 ade close to 500 ante 380 nunchi 500 ante you only need around 120 marks ra. Yes, so if you get 120 marks ippudu distribution nu chudu. Okay, it's all up to you. So if you want extra marks in biology ante biology lo extra time ivu. Alage if you want extra marks in chemistry ante chemistry. And for physics ra, okay, physics is a very array idi live chat ra. Okay, these will be recorded, I cannot say what you are saying. Right andaru. So the student, he is saying that he is scoring 380 marks ante 580 varaku reach avvadaniki you need somewhere around 120 marks. So you can keep your distribution something like this. Ee 120 nunchi aim for 60 marks in physics biology itself. దాని తర్వాత 30 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ ఎక్స్ట్రా 30 మార్క్స్ అంటే రెఫర్ టు మై టైమ్ టేబుల్ వీడియో. అదే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే. ఇదిగో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ స్కోర్ అంటే ఒకటే ఆప్షన్ రా, ఒకటే ఆప్షన్. ట్రస్ట్ మీ, యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, యువర్ నాట్ స్కోర్ విల్ నాట్ బి ఇంక్రీస్డ్. ఒకటే ఆప్షన్, అండ్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ టేబుల్ రా దట్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్. ఓకే, చూడండి అందరూ, చార్జ్ క్యూ రేడియస్ ఆర్ ఉన్నప్పుడు కెపాసిటెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటి సార్? Capacitance is a charge per potential. Charge ante Q itself vachindira babu, kani potential ante potential of surface. Alage sir, there is nothing known as potential kada. Potential difference between surface and infinity. Okay, yes. No, physics subject is very beautiful subject. Beautiful ah. Okay. ఇదిగో పొటెన్షియల్ అంటే మరి ఒకసారి KQ/R కదా. QQ gone ra. Ade. So your capacitance is equals to R upon K. What is K sir? K is 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught. Finished. Good evening. Yes. So capacitance ante R divided by K value 1 by 4 pi epsilon naught. Ide finished ra. Ari
reverse it ra. So 4 pi epsilon naught into r. So capacitance of a sphere and it is 4 pi epsilon r. It is completely dependent on the geometry of the object. Yes. So the capacitance is dependent completely on the geometry. Chudandi. Aithe pi kuda constant, epsilon naught kuda constant ra. Ante capacitance is directly proportional to radius. East or west? My physics. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much if you are telling that for me. Okay. Yes. Andaru. Next. Ippudu let us talk about parallel plate capacitor. Andaru. What do you mean by parallel plate capacitor, sir? ఈ parallel plate capacitor లో రెండు ప్లేట్స్ ఉన్నాయిరా. సో ఫస్ట్ ప్లేట్ అంటే ఇట్స్ అ పాజిటివ్లీ చార్జ్ ప్లేట్. ద సెకండ్ ప్లేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ నెగటివ్లీ చార్జ్ ప్లేట్. ఓకే, ఎస్, ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్. వాట్ ప్రాబ్లమ్ రా? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్? ఓకే, సిరి చెప్పు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? యూ టెల్ ద డౌట్ హియర్, వీ విల్ సాల్వ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆన్ ద స్పాట్ రా, టెల్ మీ ద ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ టు సాల్వ్, ఐ విల్ సాల్వ్. ఓకే, అరే ఐ విల్ సాల్వ్ రా, సాల్వ్. చెప్పు. ఎలా ఉన్నాయి స్టడీస్? జస్ట్ లైక్ యూ. ఓకే, రైట్. సో లెట్ us కంటిన్యూ రా. ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్లో యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ ప్లేట్స్, అంటే టూ డిఫరెంట్ చార్జ్డ్ ప్లేట్స్. ఓకే, ఎస్, చూడండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్లేట్, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ ప్లేట్. వచ్చింది కదా మావా? ఇదేరా, ఇదే. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ప్లేట్స్. ప్లేట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, కాదు తమ్ముడు, మా బాబాయ్ క్లియర్గా చాసు బేట, నేను బాబాయ్ అని మర్చి. అరే రే ఫోకస్ అందరూ. ఎస్, ద చార్జ్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్ అంటే చార్జ్ డెన్సిటీ అనుకోండి. చార్జ్ డెన్సిటీ కదా. వాట్ ఈస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఫార్ములారా? చార్జ్ బై ఏరియా. ఓకే, చార్జ్ పర్ ఏరియా అంటే యువర్ చార్జ్ డెన్సిటీ. ఈ ప్లేట్ పైన పాజిటివ్, ఈ ప్లేట్ పైన నెగటివ్. ఓకే, సో సార్ ప్లస్ సిగ్మా అలాగే మైనస్ సిగ్మాకి ఫార్ములా ఏంటంటే యువర్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్ములా నెంబర్ 1 అందరూ. వచ్చింది కదా? ఎస్, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఈ ఫార్ములా చాలా యూస్ఫుల్ రా అందరూ. లైక్ ద వీడియో గైస్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక జనరల్ పాయింట్ రా, ఈ రెండు ప్లేట్స్కి మధ్యలో ఒక జనరల్ పాయింట్ అనుకోండి. ఈ జనరల్ పాయింట్ పైన నెట్ ఫీల్డ్ ఎంత వస్తుంది అది చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫీల్డ్ అట్ ద జనరల్ పాయింట్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్ విచ్ ఈస్ పాజిటివ్లీ అండ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్? చెప్పు. అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, సో ఇఫ్ ఇట్స్ అ పాజిటివ్లీ చార్జ్ ప్లేట్ అంటే ఫీల్డ్ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్. అలాగే ఈ నెగటివ్ చార్జ్ ప్లేట్ వల్ల ద ఫీల్డ్ విల్ బి అగైన్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద చార్జ్. అంటే బోత్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, అంటే యాడింగ్ అప్ కదా, యాడింగ్ అప్ అందరూ. సో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ అంటే ఈ పాజిటివ్ ప్లేట్ వల్ల సిగ్మా డివైడెడ్ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. అలాగే డ్యూ టు దిస్ ప్లేట్ ఆల్సో సిగ్మా డివైడెడ్ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. మరి నెట్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ సిగ్మా డివైడెడ్ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. వచ్చింది కదా? సో డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాం, సిగ్మా డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈస్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అందరూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ టు యూ, మీ 3rd of May అంటే ఆన్ యువర్ ఎగ్జామ్ డేట్ ఐ నీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, అంటే మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఎవరైనా స్టూడెంట్స్, if there are some students who can remember the paper, remember it and send me the questions in Telegram so that we can compile and we can discuss it on the exam day. సరే, వచ్చింది అందరికీ? ఎస్, ఫీల్డ్ వచ్చిందిరా మావ. ఇప్పుడు ఏం కావాలి సార్? పొటెన్షియల్. ఎందుకు సార్? కెపాసిటెన్స్. వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? చార్జ్ పర్ పొటెన్షియల్. ఓకే, సో పొటెన్షియల్, అరే బాబు. సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎక్స్ బార్. కానీ కాన్స్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ సింప్లీ సే ఈ ఇంటూ ఎల్, దట్స్ ఇట్. ఇదే కదా, ఎల్ అంటే లెంత్ లేదా డిస్టెన్స్ రా. ఇదిగో ఈ రెండు ప్లేట్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఈజ్ డి. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్, దాట్ మీన్స్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ఇంటూ డి రా.
ఈ వాల్యూ ఎంత సార్? సిగ్మా డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై డి. అయితే యువర్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ V is equals to sigma d divided by epsilon naught. ఇది దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నంబర్ 1, ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 అండ్ ద టోటల్ చార్జ్ ఇస్ Q కదా. ఎస్, యూటిలైజ్ చేయండి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని. మరి కెపాసిటెన్స్ చెప్పండి. సో కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై పొటెన్షియల్. టోటల్ చార్జ్ ఇస్ Q ఇట్ సెల్ఫ్. పొటెన్షియల్ అంటే సిగ్మా డి డివైడెడ్ బై ఎంతరా? ఏరియా ఏ కదా. ఎస్, ఈ ఏని బయటికి పైన పంపండి. అదే, దట్స్ ఇట్. సో కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు QA డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఇంటూ డి. Q అంటే చార్జ్, A అంటే ఏరియా, సిగ్మా ఇస్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ, D ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఓకే, ఎస్, దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్స్. అందరూ ఇప్పుడు సిగ్మాకి వాల్యూ రాసుకోండి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సిగ్మా సార్? Q by A, అదే కదా. సబ్స్టిట్యూట్. సో అరే ఏంట్రా ఇది? కరెక్ట్ ఓన్లీ కదా. సిగ్మా డి బై ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్. ఐమ్ సారీ. సిగ్మా డి బై ఎప్సిలాన్ నాట్. రే సిగ్మా డి బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటారు. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సిగ్మా డి బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే Q ఎప్సిలాన్ నాట్ బై సిగ్మా ఇంటూ డి. ఇప్పుడు సిగ్మాకి వాల్యూ Q బై A పెట్టండి. దట్స్ ఇట్. సో కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ Q ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా వాల్యూ సార్ టోటల్ చార్జ్ బై ఏరియా మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ D. ఇదిగో Q గాన్. అయితే యువర్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ A ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ కెపాసిటెన్స్. నోప్ సార్ చెప్తే సార్కి సర్ప్రైజ్. ఏంట్రా సర్ప్రైజ్? What is going on in the chat section? Yes, so you got the value for the parallel plate capacitor. అంటే ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర parallel plate capacitor ఉన్నప్పుడు చూడండి. గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాట్ షుడ్ బి ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరియా కావాలి, అలాగే డిస్టెన్స్ కూడా కావాలి. దట్స్ ఇట్. If it is done ante your capacitance is easily calculated. Andaru like the video guys. Close ante baane maatladtaru. Entra idi? What is going on ra? Yes, so substitute sir. Capacitance is equals to A into epsilon naught divided by D. Ochindi kada. So this is the capacitance of a parallel plate capacitor. ఇప్పుడు చూడండి, దెన్ యువర్ ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ రా. సబ్ టాపిక్ పొటెన్షియల్ కెపాసిటర్స్. డన్? నాట్ డన్. డైఎలెక్ట్రిక్స్ లేదు కదా ఇక్కడ. డూ యూ హ్యావ్ డైఎలెక్ట్రిక్స్? నాట్ రిటర్న్ రా, బట్ వీ విల్ కవర్ ఇట్. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఇన్ యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు కవర్ ద డైఎలెక్ట్రిక్స్. కానీ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ సమ్ PYQs. అందరూ సో కొన్ని PYQs డిస్కస్ చేద్దాం. గాయ్స్ లైక్ ద వీడియో. ఓకే, yes. Yes. Question తీసుకోండి. So it has been 2024 question. Okay, question. Capacitance of a capacitor with charge Q, potential difference V. Capacitance of a capacitor with charge Q and potential difference V. లేదా potential V అనుకోండి, ఇదేరా. ఓకే, and potential V depends on dash. ఇదే your NEET 2024. ఓకే, yes, ఆప్షన్స్ తీసుకోండి. దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. అందరూ ఆప్షన్ నెంబర్ 1 Q only, option number 2 V only, option number C none, option number D both. చెప్పండి.
ఎస్ మీకు కావాలంటే ఈ వీడియోని ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, ఓకే? రివైజ్ చేసి చూడండి వాట్ డిడ్ ఐ సే. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పిందిరా, ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద capacitor is only dependent on the assembly, okay? Idigo, the capacitance of an assembly completely depends on the geometry, not on charge, not on a potential. Ade, okay? Right addition ra, not on charge and not on a potential and not on potential, okay? Not on charge and not on potential. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్ అంటే నన్ను రా, నన్ను అంటే ఓన్లీ ఆన్ ద జియోమెట్రీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇదే కదా ఆప్షన్లో యాక్చువల్లీ జియోమెట్రీ ఉంటుందిరా. ఐ చేంజ్ ద ఆప్షన్ బై మై సెల్ఫ్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే 2022 క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్ ఆఫ్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ ఈజ్ డబుల్డ్, ఓకే? ద distance between the plates, the distance between the plates of a parallel plate capacitor is doubled. This 2022 question is doubled and the area of each plate is halved and the area of each plate is halved. If C is initial capacitance, if C is its initial capacitance, if C is its initial capacitance kada, yes, if C is its initial capacitance, then the final capacitance would be dash, then final capacitance would be dash. Are solve cheyi cheppandi ra, okay? Solve chesi cheppandi, don't see the answers and it's a then the final capacitance is dash. Ide 2022 lo vachina question. NEET option A, sir C/4, option B, sir C/2, నాకు కూడా తెలియదు, ఆప్షన్ C 2C, ఆప్షన్ D 4C. అదే చెప్పాలి. పీజీ 1 టెక్స్ మామ, నా పిల్ల ఇక్కడే ఉంది మామ. ఎస్, టెల్ మీ guys, tell me, let me know about your opinions. ఏంటి సార్ అది? యు ఆర్ స్మాల్ చిల్డ్రన్ రా. మరి నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీతోనే, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లైఫ్? कभी सोचा है लाइफ का पॉइंट क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? नथिंग 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 नथिंग. C/2 C/2 అంటే ఆప్షన్ బి. మీరు చూడండి రా, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఆప్షన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఓకే? మరి మీకు గెస్ కూడా చేయాలంటే ద మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఈజ్ బిట్వీన్ ఆప్షన్స్ బి అండ్ సి. అయితే ఇఫ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా వినండి, ఓకే? అండ్ ఐ టెల్ దిస్ ట్రిక్స్ ఇన్ మిడిల్ రా, ఇన్ మిడిల్, ఓకే? ఏ C/2 C/4 నాకు కూడా తెలియదురా, ఓకే? లెట్ us ఫస్ట్ సాల్వ్ ఇట్. ఇదిగో పీజీ 4/C. అదే, అరే ఛాంపియన్ రా నువ్వు. 4/C ఆప్షన్లో లేదు. అండర్స్టాండింగ్? 4/C వాట్ డూ యూ మీన్ బై 4/C? ఎస్, సో కెపాసిటెన్స్కి ఫార్ములా గుర్తు రావాలి, A ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D. అదే కదా? ఎస్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఈజ్ డబుల్డ్ అంటే డీకి ప్లేస్లో 2D CF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అండ్ ఏరియా ఈజ్ హాఫ్డ్ అంటే ఏకి ప్లేస్లో A/2 ఎప్సిలాన్ డివైడెడ్ బై డీకి ప్లేస్లో 2D రాసుకోండి, ఫినిష్డ్. అంటే A ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై 4D వచ్చింది. దట్స్ ఇట్. సో సార్ A ఎప్సిలాన్ నాట్ బై D అంటే ఒరిజినల్ కెపాసిటెన్స్ C, ఇదే కదా? ఎస్. సో C ఫైనల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C/4 అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ A ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ.
I have misarranged the questions and the actual order in your examination was something else. Okay, 4C, 2C, C by 2, C by 4. Same thing 4C, 2C, C by 2, C by 4. A leda D, that's it. Okay, C by 4 is the answer. Correct answer. Next question. Andaru. Sir, so now let us discuss something about dielectrics. Okay, dielectrics andaru. Yes. The next topic that we are interested is the dielectrics. Okay. Cheppandi andaru. What are dielectrics? Dielectrics and they are the material that is filled between the plates of parallel plate capacitor. Enduku sir? Endukante? Endukura? Because the plates are attracting. Ide kada? Oka plate paina positive charge, inko plate lo negative charge ichinappudu there is a attraction between the plates. I am still not finding the pen. Okay. Yes, kabatti there is the chance of attraction ra. Okasari attraction ochindante your capacitance is gone. Ide kada? To provide or to prevent the plates from sticking, ante attraction ni prevent cheyadaniki we use a material. Okay, we use a material. Ee material ante dielectrics andaru chudandi. So ide, this is your first plate, alage this is your second plate. Ochindi andariki? Yes. And now if you give opposite charges there is a chance that they are attracting, sticking together. Kabatti we fill the space with a dielectric. Dielectric ante this is your dielectric andaru chudandi. Yes. Era figure correct? Yes. So we fill the region with a dielectric. Okay, this is your dielectric filled between the plates. Chudandi. Understanding, not understanding. Right. ఇప్పుడు ఈ డైఎలక్ట్రిక్ హ్యాస్ అ స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అని అంటారు. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కే 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 కే. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నౌ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ న్యూ టర్మినాలజీస్. అందరూ న్యూ టర్మినాలజీస్ ఏంటి సార్? డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కదా, లెటర్ చెప్పండి రా. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ అ లెటర్ కే 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 కే. వాట్ డస్ ఇట్ డూ సార్? వాట్ డస్ ఇట్ డూ అంటే ఇదిగో ఒకటే పని ఉంటుందిరా ఈ డైఎలక్ట్రిక్కి, ఒకటే పని. వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? రెడ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇట్ కుడ్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ డైరెక్ట్లీ. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్? సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఫీల్డ్. సార్ సంథింగ్ ఇస్ ఫిషియా? ఏంట్రా ఫిషి? హాయ్ కన్మణి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. సో బేసికలీ హింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్, ఓకే, డైఎలక్ట్రిక్ రెడ్యూసెస్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అందరూ జోక్స్ అపార్ట్ రా. ఈ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్ రెడ్యూస్ ద ఫీల్డ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ k టైమ్స్. అర్థమైంది అందరికీ? దట్ మీన్స్ ద ఫీల్డ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ k టైమ్స్. Yes, Farjana, tell me, what's the doubt? చెప్పండి అందరూ, మీ బాధ ఏంట్రా? ఇట్స్ నాట్ బఫరింగ్ ఫర్ మీ, ఓకే, బఫరింగ్ ఫర్ యూ గైజ్ ఓన్లీ. ఎస్ సార్, ఆపరేషన్ చేయండి. అబ్బా. ఓకే, ఎస్. So you will say that your internal electric field is original electric field by K. Ante if the dielectric constant, okay, if the dielectric constant ide kada, yes, if the dielectric constant of a dielectric is K, that means చెప్పండి అందరూ, that means the field is reduced by K times. The
electric field, okay, that means the electric field is reduced by k times. Yes. Now let us do the calculations. Calculation part idera. So here electric field E is equals to E naught by K. Alage distance dA untundi kada. Similarly, potential cheppandi sir. Potential ante E into D kada. Yes. So sir, that is equals to E naught into D divided by K. Ade. Mari sir, capacitance C dash kavalante total charge divided by V dash. Okay, V dash E dash anukondi. Yes. So total charge divided by cheppandi E naught into D divided by K. Chindi andariki. Mari you will say that K into Q divided by E naught into D. Ochindi kada? Yes. So K multiplied by Q divided by E naught, electric field value ra. Sigma divided by epsilon naught. Mari sigma kuda Q by A kada. So Q by A epsilon naught multiplied by D. Ochindi. Idigo Q gone. Ante final formula is Ka epsilon naught by D. Ide na important point ra. Ante your final capacitance is equals to initial capacitance into K. That means the capacitance increases. Okay, yes, the capacitance increases K times. Okay, yes. Shouldn't. So this PYQ series ended. No, not ended. We'll take it. I'm fine. Lucky I'm fine. I'm absolutely fine, guys. Like the video andaru. Yes. Hey, what happened to you guys? Hi sir, kaise ho? Right, I'm fine. Manjiga undi. Okay. Conductivity of copper is. Hey, what is the question, ra? Yes. So the new capacitance is old capacitance times K. It's a question also, ra. Okay, there is a question based on this topic also. So let us see that question itself. PYQ, okay? PYQ, ra. PYQ. Chudandi. Yes, andaru. K value kada. K. What is K ra? Dielectric constant. Dielectric constant. Nizame. It's all my pleasure. Okay, it's all my pleasure. Sare. Ippudu chudandi andaru. There is something known as permittivity of the material. Okay, I'm just telling you the formulas. Okay, I don't want anything else. Oka formula cheptana chudandi ade. I hate you. Why ra? Kanmani emaindi? Why you hate me? I reply you. Okay, sare. Cheppu. I will reply to you only. No, sir, lives. Abba. NEET exam ki inta 17 days unnai. Yes, Amulu, 17 days only. Exactly 17 days are left for your examination. Are nothing kada? Yes. Yes, so nothing to say. Afraid of none. Are what's your name, ra? I am Perraidi. Afraid of none. I'll also upload my. Yes. Ray, kavalante cheyandra. Ray optics PYQ. Let us take it. Siri, let us take it. Don't worry. Okay. Let us consider. Kani, completely because of that busy schedule, it is not possible for me to take it. Kani, definitely we will take it. Okay. Yes, I'm fine. Kanmani, I'm absolutely fine. Okay, sir, 450 ki seat ostada. Ledura. Ledu. Break. Your break will be there. 5 kada. 5 unte 7:30 ki break. Let us take the break at 7:30. Okay. Yes, 7:30 nunchi 8:20 varaku 50 minutes ra. Okay, so the break will be at 7:30. Today class start chesindi kada. Break at 7:30 p.m. That's it. Cheppandi andaru. Clear kada? Very good.
వెరీ గుడ్, నైస్, వెరీ గుడ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నిన్న ఐపీఈ రిజల్ట్స్లో నాకు 60 out of 60 వచ్చింది సార్ ఫిజిక్స్, అండ్ మై టోటల్ మార్క్స్ ఇస్ 958. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎస్, కాంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎవ్రీవన్. సరే, అరే లెట్ us ఫోకస్ రా. ఇది అందరు చూడండి. ఎస్, సో వాట్ డిడ్ ఐ సే ఈ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్టర్ ద డైఎలక్ట్రిక్, అంటే ఇన్సైడ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ కదా, ఇన్సైడ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E0 డివైడెడ్ బై K. చూడండి, అర్థమైంది కదా. కానీ మామూలుగానే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. అదే కదా రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఎస్, కానీ దట్ షుడ్ బి ఎప్సిలాన్ E0 డివైడెడ్ బై రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ రా. ఫినిష్డ్. ఓకే, ఎస్. మరి ఏం కావాలి మీకు? అదే కదా. ఎస్, సిమిలర్లీ యూ క్యాన్ సే వన్ మోర్ థింగ్ రా, వన్ మోర్ థింగ్. ఏంటి సార్ ఇది? యూ విల్ సే పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ V0 డివైడెడ్ బై రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. కానీ యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పొటెన్షియల్ కదా, కాబట్టి యూ విల్ నౌ సే దట్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ C0. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ 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 ఎస్. చూడండి, ఎస్. సో యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ C0 ఇంటూ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. అంటే ఫైనల్ కెపాసిటెన్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ ద డైఎలక్ట్రిక్, అంటే కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియం, అంటే మీడియం ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ C0. C0 రా, ఇదే C0. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా దట్ ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా ఇట్ సెల్ఫ్. క్వశ్చన్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, NEET 2022. The capacitance of a parallel plate capacitor. Okay, the capacitance of a parallel plate capacitor without and with, okay, without first and then with the dielectrics. Okay, with the dielectric is entara 6 and 30 kada. Yes, 6 microfarad and 30 microfarad respectively. Ochindi kada andariki? Yes, 30 microfarad respectively. Full stop. Find the permittivity of the material. Find the permittivity of the material. Andaru idi chala 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 important. It has been asked in your NEET 2020 paper. Okay, oka information kuda ichindira. Epsilon naught ki value 8.85 10 to the power minus 12. Option A 1.77 minus 12. Okay, no units, huh? Just to take the options. Option B 0.44 10 to the power minus 10. Option C andaru. What is the option C? 0.44 10 to the power minus 13. Option D ante 5.00. చెప్పండి. ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ రా ఇది. ఓకే, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా అండ్ దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. మీకు కావాలంటే ఫార్ములా కూడా రాస్తాను. your capacitance C dash is equals to epsilon of medium divided by epsilon naught multiplied by capacitance without the medium, without the dielectric. మంచిది. హనీ క్లికర్ ఎవడ్రా? హనీ క్లికర్. ఎస్. సో టెల్ మీ ద ఆన్సర్ గాయ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సరే, लाइक द वीडियो. अंदर ई वीडियो नहीं लाइक चेंड रहा. ओके एवरीबॉडी. सर मुझे बस 53 आई, बाकी सब मिल के 3 मार्क्स गए, पर इसमें सर व्हाट इज दिस रहा? ओके 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 ओके
ओके ओके फिजिक्स में ना फिजिक्स ओके फिजिक्स में 53 आई हैं, बाकी सब मिलके 3 मार्क्स అంటే your total score is 990 out of 1000 మీరు చెప్పారు కదా లాస్ట్ ఇయర్ 430 వచ్చే ఇన్ నీట్, సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, సో ఐ ఆస్క్ మీరు కోచింగ్ లైక్ చేసాం సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్జానా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. इस मेरी फार्मूला बेस्ड आई 981 आई पूरा, ओके वेरी गुड ఇది ఇప్పటిదాకా ద హైయెస్ట్ స్కోర్ దట్ ఐ హావ్ సీన్ ఇస్ 984 రా, 986 యాక్చువల్లీ 986. సో సంబడి గాట్ మోర్ దెన్ దిస్, యూ కెన్ లెట్ మీ నో. ఓకే, సో ఇప్పటిదాకా ఐ హావ్ సీన్ హైయెస్ట్ స్కోర్ యాజ్ 986. రైట్, చూడండి ఫార్ములా సి డాష్ అంటే విత్ డైఎలెక్ట్రిక్, ఓకే విత్ డైఎలెక్ట్రిక్. సి నాట్ అంటే విదౌట్ డైఎలెక్ట్రిక్ రా, దట్స్ ఇట్, విదౌట్ డైఎలెక్ట్రిక్. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా, దట్స్ ఇట్. యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ దెన్ యువర్ వర్క్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఎస్, చూడండి అందరు. సో హియర్ యువర్ విత్ డైఎలెక్ట్రిక్ కెపాసిటర్, విదౌట్ అండ్ విత్ కదా. సో ఫస్ట్ ఈజ్ విదౌట్ and then it is with the dielectric. So sir, 30 is equals to epsilon of medium divided by epsilon naught multiplied by 6. And epsilon of medium divided by epsilon naught is equals to 5. That means epsilon of medium is equals to 5 times of epsilon naught. So 5 multiplied by 8.85 10 to the power minus 12. Finished? Yes. Cheppandi, multiply 5 5s are 25, 2 5 8s are 40, 2 5 8s are 40, 42. కరెక్టా లేదా? 8.85 కదా, 44.25 into 10 to the power minus 12. సో ఇదే epsilon of medium అంటే you can also say it to be 0.44 into 10 to the power minus 10. సరే, is it visible? Not visible. All right, so let us make it visible little. Dum ta-da. Right? నేను గుర్తున్నారే. Yes, B is the correct answer. Right guys, right. సరే, very good everyone, very good. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రా. ఓకే, we have discovered so far 3 questions కదా. Yes, now it's a good question. అందరూ, I want everybody to focus on this question, okay? ఎందుకంటే it is a little off track question. All of you జాగ్రత్తగా వినండి. Who is Satya? Yes, next question అందరూ, it is 2002 question. 2002 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ రా ఇది. A capacitor of capacitance C1. Okay, a capacitor of capacitance C1. Charged up to potential V. Okay, charged up to V volt. Right? Yes. Then connected to an uncharged capacitor C2. Okay, then connected to an uncharged capacitor kada. Yes, then connected to an uncharged, then connected to an uncharged capacitance C2. Finished. The final potential difference across each. The final potential difference across each. Okay, the final potential difference across each is dash 2002. Okay, 2002. ఒక 0 లెఫ్ట్ రైట్ వచ్చిందంటే ఇయర్ చేంజెస్. ఆప్షన్ ఏ 1 minus C2 divided by C1. 1 minus C2 divided by C1. Option B, that is C2V by C1 plus C2. C2V divided by C1 plus C2. అలాగే ఆప్షన్ C, C1V by C1 plus C2. C1V divided by C1 plus C2. And option number D, ఈ మైనస్ కి ప్లేస్లో ప్లస్ రాసుకోండి. 1 plus C2 divided by C1 into V. That's it.
V అంటే వోల్ట్, వోల్ట్ 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 వోల్ట్. V volt, yes, V is the voltage. Arey, if I write then only you will see kada. Slides ఉన్నప్పుడు I will directly click it, I will directly solve it and I will be going forward. మరి మీరు C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. Very good, Ram. Very good, very good, very good. Okay, very good. Rabbit has given a very good formula. అందరు చూడండి. సో ఈ కేసెస్లో మామూలుగానే your formula will be C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. లేదా ఇదిగో this is your first capacitor C1 అనుకోండి and it is connected to a voltage of V కదా, V. అంటే ఈ పొటెన్షియల్ పైన చార్జ్ ఎంత వచ్చింది సార్? Q is equals to C1 into V. That's it. ఇదే కదా? Yes. Now what you are doing is you are removing this battery ra. ఈ బ్యాటరీని రిమూవ్ చేసి you are connecting one more capacitance to it. అందరు చూడండి. Yes. సో ఇదే మీ సెకండ్ కెపాసిటర్ అందరు. కరెక్ట్? కరెక్టా లేదా? కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు చూడండి. సో C1V అంటే ఇనీషియల్ ఛార్జ్. ఈ C1V లోంచి కొన్ని ఛార్జ్ రా ఇట్ హ్యాస్ ఫ్లోన్ హియర్. సో లెట్ us say ఛార్జ్ Q హ్యాస్ కమ్ హియర్ రా. కానీ ఈ ప్లేట్ పైన C1V minus Q charge is there. అర్థమైంది అందరికీ? Now, the potential should be same. Potential should be same. Potential ante charge by voltage kada. Sorry, charge by capacitance kada. Yes. So, sir, C1V minus Q divided by C1 should be equals to Q divided by C2. That's it. Idi kuda oka formula. Leda direct formula kavalante C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 kuda cheppochu. That's it. Okay. మరి ఎక్కడి నుంచి Q వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి రా. సో C1 C2V minus C2Q should be equals to C1Q. That's it. ఇదే కదా? Yes. Q వాల్యూ కావాలంటే you will take directly Q value is equals to C1 C2V divided by C1 plus C2. వచ్చింది కదా? మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. That's it. పొటెన్షియల్ కావాలంటే Q divided by C2 కదా? Yes. So your potential V is equals to Q divided by C2. అదే. So Q is C1 C2V divided by C1 plus C2 whole array. Visible? Not visible. Not visible. Okay. అరే ఏంట్రా ఇది స్పామింగ్? వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్పామింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అందరూ? ఎస్. సో సిమిలర్లీ C1 C2V divided by C1 plus C2 whole divided by C2 కదా? ఎస్, C2 ఫినిష్డ్. అంటే C2 గాన్ రా. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈ C1V divided by C1 plus C2. ఎక్కడ కూడా సిమిలర్ ఆప్షన్స్ రాసినప్పుడు ఇదిగో C2 దగ్గర V2 0 ఉంటుంది కదా. ఇనిషియలీ కెపాసిటర్ ఇస్ ఓన్లీ కనెక్టెడ్ టు C1. అయితే C1V ప్లస్ C2 ఇంటూ 0 డివైడెడ్ బై C1 ప్లస్ C2 కూడా చెప్పవచ్చు. దట్స్ ఇట్. సో యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బి C1V డివైడెడ్ బై C1 ప్లస్ C2. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఎస్ కనిపిస్తుంది సార్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, రైట్ రైట్ రైట్. హాయ్ హాయ్ లేఖ, హాయ్ హాయ్ హాయ్. Okay, next. I think the questions should be completed now. Okay, no more questions. Ippudu let us talk about the next concept. Andaru like the video guys. Ee video ni like cheyandi. Yes, dielectrics ayipoyindi kada. Now we have the grouping of capacitors. Done. Now grouping of capacitors is left. So ippudu chudam. Grouping of capacitors ante series parallel combination of capacitor antaru andaru. Yes. So now we are going to talk about the combination of the capacitors. Okay, the combination of the capacitors. Yes. Sir, physics assal vastale sir. Ade, that is the problem ra. Ade, that is the biggest problem. Physics is not solvable. Okay, not for you. For most of the students actually. Combination of capacitors. Yes, correct. Okay, so rendu rakalu unnai ra. Series combination, parallel combination. That's it. Number 1 sir, it is your series combination. Alage number 2 is your parallel. You need a proof? You don't need a proof kada? Yes, proof kavalante I can give you the proof also. Idigo series lo unnappudu this is your first capacitance.
సెకండ్ కెపాసిటెన్స్ C1 C2 కదా. అలాగే యూ హ్యావ్ ఫస్ట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ అందరూ. సో ఇదే C1 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ కెపాసిటెన్స్ C1 C2. ఇక్కడ చూడండి అందరూ. సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్స్ కదా, ఇదిగో V1 అండ్ హియర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ V2. అర్థమైంది. నా ఇఫ్ యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ ఈ మొత్తం సిస్టమ్ని రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ద పొటెన్షియల్ విల్ గెట్ యాడెడ్ అప్. కన్మని చెప్పు, కన్మని వాట్ ఇస్ యువర్ డౌట్? అరే యు ఆర్ లీవింగ్ ద చాట్స్ అండ్ దెన్ యు ఆర్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రిప్లై, యు ఆర్ నాట్ రిప్లైయింగ్ మీ. మరి ఏం చేయాలి చెప్పు? సో ఇదే సీనెట్ కదా. సో ఈ సీనెట్ కోసమే వీనెట్ వస్తుంది అందరూ. సో ద కండిషన్ ఈజ్ సర్ యువర్ వీనెట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2. ఇదే కదా, కానీ ఛార్జ్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఛార్జ్ Q అండ్ హియర్ ఆల్సో ద ఛార్జ్ సేమ్ Q షుడ్ బి దేర్. ఓకే, V వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్? Q upon C. So sir, Q upon C net should be equals to Q upon C1 plus Q upon C2. Q gone. అంటే 1 upon C net is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ కేస్ రా, ఇక్కడ your parallel potential should be same. ఇదే కదా potential V అనుకోండి. ఎక్కడ కూడా the potential should be V itself. కానీ charges రా Q1 Q2 they will get added up. So sir, if the resultant capacitor is a Cn, అంటే ఈ రిజల్టెంట్ కెపాసిటర్ దగ్గర ఛార్జ్ Q1 అనుకోండి. నౌ ఫర్ దిస్ సిస్టమ్ అందరూ Q net is equals to Q1 plus C1V కదా, C1V C net V, I'm sorry C net V is equals to C1V, VV gone, Cn is equals to C1 plus C2. ఇదిగో these are the proofs of the combination of capacitors. Okay, yes, చెప్పు your doubts ra, your doubts. What are your doubts? In parallel C1 plus C2. Yes. In series 1 upon C1 1 upon C2. Correct only. Okay, correct only. Next part ra. Okay, what is the next part sir? Yes, series parallel combination అయిపోయింది కదా. Now we will be talking about the dielectrics. Okay, combination of dielectrics. మామూలుగానే let us talk about combination of dielectrics. అందరు చూడండి. Yes, so if you have a dielectric లేదా capacitor, ఇదిగో this is your capacitor. అర్థమైంది అందరికీ? ఈ కెపాసిటర్లో you imagine you have multiple dielectrics. ఇదిగో, so this is your first dielectric. అరే let us draw professionally రా, professionally. So this is your line, ఇదే మీ లైన్ కదా. ఎస్, ఫస్ట్ లైన్ కెపాసిటర్కి ఫస్ట్ లైన్. అలాగే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్. వచ్చింది అందరికీ? జస్ట్ షిఫ్టెడ్ ఈక్వల్ టు ఇట్. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో అరే ఈ కెపాసిటర్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డైఎలెక్ట్రిక్స్, ఇదే కదా ఫస్ట్ వన్, అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ సెకండ్ వన్, and this one is third one, and this one is fourth one. అరే ఏంట్రా సార్ ఇది? ఇదే డైఎలెక్ట్రిక్స్ అంటారు. ఓకే, ఎస్ 2 to 5. అరే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? ఎస్, సో ఇమాజిన్ అందరూ డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్స్ కదా. ఇక్కడ K1 అనుకోండి. హియర్ ద డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ K1. హియర్ ద డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అంటే K2. ఇక్కడ మీ డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కదా. ఎస్, K3. అండ్ సిమిలర్లీ ద డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ K4. అరే గుర్తుందా సంథింగ్ రా? బారా డయాగ్రామ్స్ మీ క్లాస్ 10th యూ డ్రా కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సర్ యువర్ రెస్పాన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్జానా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ చూడండి అందరూ. సో ఈ కాంబినేషన్ కోసమే నెట్ కెపాసిటెన్స్ కావాలి కదా. ఎస్, ఫర్ నెట్ కెపాసిటర్స్ ఒకసారి చూడండి అందరూ. డోంట్ యూ ఫీల్ దట్ దీస్ డైఎలెక్ట్రిక్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ కెపాసిటర్స్ రా? మరి ఈ ఇండిపెండెంట్ కెపాసిటర్స్ అని సిరీస్ ఓకే, సిరీస్ అంటే ఇదిగో థిక్నెస్ T1, థిక్నెస్ T2, థిక్నెస్ T3, థిక్నెస్ T4 వచ్చింది అందరికీ. సో యూ విల్ రైట్ సార్ దీస్ ఆర్ ఆల్ యువర్ capacitors. ఓకే, ఇండిపెండెంట్ కెపాసిటర్స్ ఇదే. సో C1 వాల్యూ అంటే K1A epsilon naught divided by T1. అలాగే C2 వాల్యూ
K2A epsilon naught divided by T2. Ka epsilon naught by D kadara. Yes, similarly for C3 also, K3A epsilon naught divided by T3. And for C4 value, K4A epsilon naught divided by thickness T4. ఇప్పుడు నెట్ కెపాసిటెన్స్ కావాలంటే these are in series ra. So sir, 1 upon C net is equals to 1 upon C1. 1 upon C1 ante ide T1 divided by K1A epsilon naught plus T2 divided by K2A epsilon naught plus T3 divided by K3A epsilon naught plus T4 divided by K4A epsilon naught. So 1 upon A epsilon naught బయటికి వచ్చింది. You are left with T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3 and T4 by K4 కూడా చెప్పొచ్చు. That's it. Okay. Yes. So this is 1 upon C net value. మరి ఇన్వర్ట్ ఏంటో చేయండి. C net value is nothing but A epsilon naught whole divided by T1 by K1, T2 by K2 అంటే summation of Ti divided by Ki కూడా రాయొచ్చు. So this is your combination of a dielectrics. Okay, andaru chudandi. So this is the formula for the combination of dielectrics in the capacitors. Ide series kosame kada, parallel kosame kuda alage. There will be one more formula for parallel plate capacitors. Are parallel dielectrics ra. Okay, on a JEE advanced level chala mandi applications unnai, but you are medical students ra. Okay, మరి మీరు చెప్పండి, what is the use of dielectrics మీకోసమే? నథింగ్. what is the use of dielectrics? ఎందుకు ఫిజిక్స్ రా మీకు తెలియదు. సో కొన్ని మషిన్స్ ఉన్నాయి సార్, సో టు ఆపరేట్ దోస్ మషిన్స్ వీ నీడ్ ఫిజిక్సా? ఎంఆర్ఐ ఆపరేట్ చేయడానికి ఫిజిక్సా? ఏంట్రా అది ఎక్స్రే ఆపరేట్ చేయడానికి ఫిజిక్స్ కావాలి? టోటల్ హెడేక్, వేస్ట్. ఓకే, ఎస్. సో now we are going to add the capacitors in parallel. Okay, parallel. मैं मेरे पेट पे लात मार रहा हूँ तुम लोगों के लिए, समझ रहे हो तुम लोग? सीरियसनेस होनी चाहिए भैया, नहीं होगी तो फिर जाएंगे 12 के भाव में. ఇదే కదరా ఇప్పుడు it has become a perfectly parallel plates. లావణ్య డిపిలో అబ్బరు మీ అక్క మీ చెల్లి రే మనోజా, రే మనోజ్ ఎందుకురా నీకు వాట్ వుడ్ యు డు? రే ఎక్కడ ఎందుకు వచ్చిందిరా అమ్మాయిని చూడడానికి? లైక్ ద వీడియో గైస్. సో ఈస్ ఆస్కింగ్ హూ ఇస్ ఇన్ ద డిపి. చెప్పు లావణ్య ఎవడు డిపిలో? ద కంట్రీ వాంట్స్ టు నో. చెప్పు, ద కంట్రీ వాంట్స్ టు నో. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యూ, దెన్ వై ఆర్ యూ గివింగ్ హోప్స్ టు మనోజ్? మనోజ్ విల్ గెట్ హర్ట్ కదా. మనోజ్, డోంట్ హర్ట్ రా. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ షీ ఇస్ నాట్ దేర్, డోంట్ హర్ట్. One day you will get someone, huh? Yes. Sir, why Newton born? Why Aristotle born? Okay, okay, time machine invent cheddam ra. Okay, yes. Focus, okay, focus ra. Hey, focus ra. Focus. Manoj, don't get hurt, Manoj. Okay, one day, what day, sir? One day, you'll get the desired beauty. Okay. Arey, ఏంట్రా ఇది? ఇప్పుడు చూడండి, these are the cases. Okay, continue. Yes, that's what I'm telling. Continue చేద్దాం. Focus on career. Yes, not on DPs. ఈ random DPs are there for today, they will not be there for tomorrow. మరి career is there కదా. Manoj is there, not there. Manoj, dil pe mat le Manoj. Yes, or else Manoj feels bad, so he goes to the room and he hangs a rope and then he starts push up. Okay Manoj, ఇదే కదా. Yes. అరే ఏంట్రా ఇది? Yes, let us continue the discussion. Okay,
ఎస్ ఇప్పుడు థిక్నెస్ కదా, థిక్నెస్ ఇస్ d ఫర్ ఎవ్రీ కెపాసిటర్. అందరూ చూడండి. ఎస్, సో హియర్ ద థిక్నెస్ ఇస్ t. అరే థిక్నెస్ ఇస్ t కదా. ఎస్, కానీ ఏరియాస్ A1, ఏరియా A2, ఏరియా A3, ఏరియా A4, ఏరియా A5. అంటే డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్స్ కూడా అలాగే రాసుకోండి. K1, K2, K3, K4, K4, K5. No more laughing, huh? No more laughing in the chat box. I'm telling you guys. Yes. So now let us continue. Idigo parallel kada. Your parallel plate capacitor is somewhere here itself ra. This is your capacitor plates. Right? Ide me plates ra babu. Yes. These are your plates kada. Yes. These are your plates. Not able to see anything ra. Next. Chudandi. So here you will say that sir these are independent capacitors. Kani ee mottam capacitors connected in parallel kada. Kabatti C net is equals to C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 ani antaru. So on so forth. Ippudu chudandi C net ante C1 ra. C1 enti sir? K1 A1 epsilon naught divided by D plus K2 A2 epsilon naught divided by D plus K3 A3 epsilon naught divided by D plus so on so forth. Idi good. Epsilon naught by D బయటికి కామన్ తీసుకోండి. Okay? Yes. Sir, get 60 marks in physics because of your classes. Are thank you so much ra. What is your name? Raja Sulochana. Whatever your name is ra. Okay? Thank you so much. Thank you so much. Okay. Yes. Hey, someone has said ra. You are deleting your comments also. Yes. Hi Saitej. Hello. ఇదిగో సో C net or net capacitor is equals to epsilon naught divided by D. మరి మిగతా ఏంటంటే K1 A1 plus K2 A2 plus so forth. వచ్చింది కదా. సో C net is equals to epsilon naught divided by D summation of Ki AI కూడా చెప్పవచ్చు. కంప్లీట్లీ అయిపోయింది. ఓకే. ఎస్ సార్ ఆ పిల్ల పేరు సోనురా. ఎవడు పేరు రా? Right? Can you remember me, sir? Saitej, I remember you, Saitej. I don't forget the students, okay? I don't forget the students. Yes, ide kada మీ formulas ra. ఇప్పుడు PYQs చూద్దాం, okay? If there are some PYQs on these topics, let us discuss that also. Grouping of capacitors kada. Yes. Question తీసుకోండి. It has been asked in NEET 2024, okay? In the following circuit. Series parallel, okay? In the following circuit. The equivalent capacitance between A and B. The equivalent capacitance, okay? The equivalent capacitance between points A and B is dash. 2024 NEET exam. మరి ఏం కావాలి సార్? డయాగ్రామ్ కావాలి కదా. డయాగ్రామ్ రా బాబు. డయాగ్రామ్ 1 2 3 4 5 go. Every capacitor is 2 microfarad. Okay, 2 to 1 1 2. Yes, so option A 0.5 microfarad. Option B 1 microfarad. Option C 2 microfarad. Option D 4 microfarad. Okay, extra concept is required. Okay, this type of model is repeated. Yes. It has been repeated. Yes, Janvi. Yes. Correct only. Repetitions vastayi ra. Okay. ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్లో you have to learn one more thing, okay?
there is one more topic. Here m is the mass of the bullet. Yes, so here there is something known as Wheatstone bridge in capacitors also ra, okay? Me capacitors kosami kuda Wheatstone bridge untundi. But in the Wheatstone bridge for capacitance also you have something known as your Wheatstone bridge, okay? Yes, Wheatstone bridge. But in this Wheatstone bridge there is the similar condition, okay? This should be the third capacitor. Yes, this should be the fourth one ra, and this is the fifth one. C1, C2, C3, C4, C5. Balanced Wheatstone bridge ante ratios maatrame same untundi. Ide kada? Yes. Dimple Manu jumpa. Indigo. So the condition for your balanced Wheatstone bridge. Okay, what is the condition for balanced Wheatstone bridge? So the condition looks something like this. So for your balanced Wheatstone bridge, C1 by C2 should be equals to C3 by C4. So if the Wheatstone bridge is balanced, ante you can definitely remove the central capacitor. Either you will simply say, sir, it is not there, remove it. Ade. So ippudu ee rendu series lo these are in parallel. Simple kada? Yes. Alage apply cheyandi. Apply. 10 pm. Yes. The class duration is still 10 pm. చెప్పండి ఎక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్స్ కదా, C1 by C2 is equals to C3 by C4. మరి the central capacitor will be gone. Check. Gone. Okay. Yes. We have to remove the middle capacitor. అంటే it is gone రా. ఇప్పుడు చూడండి 2 series కదా, so 2 becomes 1. In series capacitor becomes half, okay? Similar capacitor ఉన్నప్పుడు it becomes reduced. So sir, ఇదే పైనకి కెపాసిటర్ అంటే ఇట్ బికమ్స్ 1 మైక్రోఫారడ్, అలాగే కింద కూడా 1 మైక్రోఫారడ్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఇప్పుడు 1 బికమ్స్ 2 రా, ఫినిష్డ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రావాలరా. అందరూ లైక్ ద వీడియో గైస్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాబు, the equivalent capacitors. Mari okasari cheppandi. Question is the equivalent capacitance of the arrangement. Okay, yes, it is asked in NEET 2024. Okay, the equivalent capacitance of the arrangement kada. Yes, the equivalent capacitance of the arrangement is dash. It has been asked in NEET 2023. Andaru chudandi. Yes, so here you have 4 different capacitors. Ide first one, this is your second capacitor, ide me third capacitor, and then you have fourth capacitor. All are 15 microfarad only, okay? Yes, mari oka battery kuda untundira. Ide battery. So ide 15 microfarad, this also 15 microfarad, and this is also 15 microfarad, ఇది కూడా 15 microfarad. మరి చెప్పండి. Yes, Kanmani, tell me, what is the topic? ఏం టాపిక్ జరుగుతుందిరా చెప్పండి. ఫోన్ నీదేనా?
Guys, like the video. Am I visible? Not visible. This hand is visible, not visible. Sir, class duration, Shalini till 10 p.m. Okay, till 10 p.m. Easily, easily till 10 p.m. Okay, the duration will be till 10 p.m. Yes, I think I'll have to increase the height a little. Yes. Arey, idi chala height ra. Arey, right only. Can we write using this? Garden ho rahi. Kya garden ho rahi? Chudani andaru. If I am visible ra, I am writing somewhere here ra. Arey, what a best approach ra idi. Yes. बैठे लिखो लेकिन चलाएंगे कैसा इसको ओके చూడండి guys so here ఇక్కడ చూడండి ఇదిగో అరే ఇక్కడ పెట్టుకోవాలరా not understanding anything so these three are in series kada sir blocks some idiots in this chat in this class who are the idiots ra cheppu yes class duration will be till 10 pm okay andaru this is in series ra series అయితే you should treat them as the parallel resistors అంటే 15 becomes 15 by 3 అర్థమైంది అందరికీ yes so 15 becomes 15 by 3 అందరూ so instead of these 3 capacitors ఒకటే capacitor రాసుకోండి కానీ ఆ capacitor కి వాల్యూ అంటే 15 by 3 that means 5 microfarad అదే that's it so sir the value of this capacitor over here becomes 5 microfarad అదే so ఇప్పుడు ఈ 5 and 15 are in series కదా so the net of capacitance should be equals to 20 microfarad there in the option not there అరే ఆప్షన్స్ లేదురా ఇక్కడ I think I should sit ra okay I think I should have a sitting everyone so in the last question I did give you some options ra kani in this question I don't have any options yes it is our normal position right yes cheppandi so the net capacitance of the system in the options that has been given okay options untundra okay options are definitely there 15 array 15 20 25 30 20 వచ్చింది కదా next question andaru next question abba what a difficult questions ra ఈక్వివలెంట్ capacitance కావాలి ఇదిగో first ఇదిగో second and this one is third ra ee type ki questions vachinappudu you can assume 4 marks ra maamulgane absolutely 3 idi kuda 3 microfarad and this is also 3 microfarad and this is also 3 microfarad net capacitance kavali it is NEET 2023 question options are here option A 9 microfarad option B 6 microfarad okay option C andaru it is 3 microfarad మరి ఒకసారి ఆప్షన్ డి అంటే it is 2 microfarad చెప్పండి సఫిషియెంట్ కదా capacitors my favorite chapter అది కూడా నాకు కూడా రా my favorite chapter in physics is magnetism okay magnetism అరే సిరీజా కాస్తల ఎగ్జిటో ఎందుకురా you guys have developed your own language own terms of talking yes D is the correct option okay 2 microfarad is the correct option chudandi so these two are in parallel kada parallel lo unnappudu 3 plus 3 becomes 6 idi resistances kaadura idi capacitors unnappudu ee 3 ki place lo 6 vastayi ade that's it so instead of these 3 and 3 you have a single capacitor whose value is a 6 microfarad andaru yes so the value of this capacitor is a 6 microfarad ఇప్పుడు these two are in series అంటే 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 అరే డైరెక్ట్గా చెప్పండి రా C net అంటే C1 C2 divided by C1 plus C2 కదా
C1 C2 3 into 6 C1 plus C2 3 plus 6 అంటే 18 divided by 9 రా. 18 divided by 9, 9 was 9, 9 is 18 అంటే 2 by 1 is equals to 2. Okay. 2. 3 weeks నడవలేను without support stick. The spelling of weeks is wrong రా. Okay. Week అంటే opposite of strong. Okay. So 3 weeks అంటే 3 people రా, weak people. Okay. 3 weeks spelling అంటే it should be the correct speed. Spelling. Correct spelling is this. Okay. Yes. Right only. Let me just remove it. Okay. Too much jokes are happening. Okay. Jokes apart. ఇప్పుడు focus చేద్దాం అందరు. Right. Now grouping done kada. Yes. ఇప్పుడు force and energy కావాలి. So let us talk about force and energy stored in the capacitor. Okay. Force between the plates అలాగే energy in the capacitors. Okay. Right. ఇది అందరు చూడండి. So now force kada. Force between the plates రా. I want the force between the plates. Kada? Yes. Formula gurtunda. What is the force between the plates, sir? Huh? 3 plus 9 kaadu, sir. 3 plus 6 ah. Are did I write 3 plus 9 ah? Are whatever it is, are 3 plus 6 only. Correct only. Okay. Mind lo 3 plus 6 ah. 9 ante I have just written 9 itself. Sorry. So here force between the two plates kada. Idigo E plate paina plus sigma charge density and there is this minus sigma charge density. Andaru minus sigma charge density. Idi andaru chudandi. So we are assuming that the distance between the plates is very less kada, very less. Kabatti sting energy, okay. Arey, that was once my favorite cold drink ra, sting. Okay. And I used to drink it so much so that oka roju I got the kidney stones. Okay. Yes, I got kidney stones. Yes. So here force kavali kada. Yes. F is equals to Q into E. That's it. Q ante enti sir? Sigma into area. Field enti sir? Electric field ante sigma divided by epsilon naught. Ade 2 epsilon naught kada. Yes. That's it. That is the electric field kada. Chupandi andaru. Right. So your force F is equals to sigma square A divided by 2 epsilon naught. Now what is sigma, sir? Sigma is equals to Q by A kada. Yes, Q by A whole square into A divided by 2 epsilon naught. That's it. So force between the plates ante Q square divided by 2A epsilon naught. You can write this way also. Okay, the force between the plates of the capacitors is given by Q square divided by 2A epsilon naught. Cn2, who is Cn2 ra? And what is the meaning of Cn2, right? Yes. Alage energy stored in the capacitor kada. Andaru chudandi. Yes. So energy stored in the capacitor. Andaru. Ante potential energy ki form lo, okay? Yes. We usually talk about the energy stored in the form of potential energy. Idigo voltage V anukondi, and from this voltage there is some charge, a small charge dq that is going on into the capacitor. Ardhamaindi andariki? Yes. Ippudu you can say that the capacitance of the system is a C andaru. Yes. And small charge dq is getting deposited. Ante can I say that work done by the battery is stored in the capacitor? So potential energy of the capacitor is work done by battery ante Q into V kuda rayochu. All of it. Okay. Yes. Andaru. So here leda dq by C. dq chinna charge kada. dq multiplied by V. Ippudu what is the value of V ra? Idi already charge Q anukondi. Ee plates paina plus Q charge minus Q charge kada. Yes. So here you can say, sir, dq multiplied by V value ante Q by C kada. Yes. So this is the energy, chinna potential energy that has just been transferred. Mari sir, like this small energies are being transferred. Mari total energy kavalante integrate cheyali. Ide kada.
yes, integrate both sides. And sir total potential energy ante ee small charge q kada, yes, 1 by c బయటికి తీసుకోండి, that's it. So you are left with the integral of dq multiplied by q or q dq ra, that's it. You are left with integral of q multiplied by dq అదే. So integral x dx ఎంత sir, x square by 2 అంటే q square divided by 2 అదే. So your total potential energy is q square divided by 2c అందరు అదే కదా. ఎస్, ఫిజిక్స్ మారథాన్ క్లాస్, తెలుగు మ్యాట్రిమోనీ. అరే అరే చూడరా, ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే q స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2c లేదా q is equals to cv కదా, ఎస్, cv హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2c కూడా రాయొచ్చు. సో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి ఎన్ని రావాలి సార్, cv square divided by 2 లేదా half cv square. So you have different versions sir. So potential energy ante q square divided by 2c లేదా half cv square. So these are the two forms of the potential energy. Andaru clear ah leda? Yes, half cv square also. Okay, like the video guys, ee video ni like cheyandi. Okay, yes. సార్ మార్నింగ్ చాట్ సెక్షన్ చూసి చాలామంది ఇప్పుడు క్లాస్కి రాలేదు. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మార్నింగ్? వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మార్నింగ్? రైట్, డన్. సో లెట్ us take some PYQs based on this concept also. Okay, force and energy తీసుకోండి అందరు. క్వశ్చన్, 12 picofarad, okay, 12 picofarad ekkada ante units is the most important stuff over here, is connected to a 50 volt battery. Are capacitor kada, yes, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. Okay, connected to a 50 volt battery. మరి ఎనర్జీ కావాలిరా, ఓకే, U is equals to what? It has been asked to NEET 2024. That's it. ఆప్షన్స్ కావాలంటే తీసుకోండి. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 నానో జూల్స్. ఓకే, ఎనర్జీ ఇన్ నానో జూల్స్ కావాలి. సో సార్ ఎనర్జీ ఇన్ నానో జూల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? రైట్, ఆప్షన్ 1 7.5, 15, 0.3, 150. 7.5. ఆప్షన్ బి 15. ఆప్షన్ సి 0.3. ఆప్షన్ డి 100. 150 యాక్చువల్లీ, 150. చెప్పండి అందరు, డూ ఇట్. హాఫ్ సివి స్క్వేర్ కదా. చెప్పండి అందరూ. సో హియర్ వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ద ఎనర్జీ అంటే ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ సివి స్క్వేర్. హాఫ్ అంటే హాఫ్, కెపాసిటర్ వాల్యూ ఎంత సార్? 12 picofarad. పీకో అంటే 10 to the power minus 12. ఓకే, 12 into 10 to the power minus 12 multiplied by potential square అంటే 50 volt square రా. డైరెక్ట్లీ 2500 కదా, అంటే 25 into 10 to the power 2 joules. ఓకే, joules. That's it. So sir 2 1s are 2, 2 6s are 12 అంటే 6 into 10 to the power minus 12 multiplied by 25 into 10 to the power 2. ఇదే కదా. ఇదిగో minus 12 2 అంటే 10 కదా. So it is 6 multiplied by 25 multiplied by 10 to the power minus 10 joules వచ్చింది ఆల్రెడీ. 150 into 10 to the power minus 10 joules రా. నానో జూల్స్లో కావాలి కదా. సో నానో జూల్స్ అంటే 15 into 10 to the power minus 9 joules అంటే 15 నానో జూల్స్ వచ్చింది. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. చిన్న ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ కదా. కరెక్ట్, కరెక్ట్ అందరూ, రైట్, రైట్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
ఇట్ ఈస్ little lengthy question రా, కానీ నాకు కూడా అర్థం రాలేదు. షుడ్ ఐ గివ్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఎస్. ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకోండి, ఓకే అందరూ. బట్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ దట్ క్వశ్చన్, ఓకే, ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా రా. ఎనర్జీ అంటే ఇట్స్ అ వేరే టాపిక్ రా. ఎనర్జీ అంటే వేరే టాపిక్. అలాగే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆల్సో. ఓకే, ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈజ్ yet another topic. So when you are talking about energy, it's a different thing. When you are talking about energy density, it's a different thing. Yes. So energy density in a capacitor. Andaru. So now I'm going to talk about the energy density. Kada? Yes. Energy density. ఇప్పటి కోసమే ఎనర్జీ డెన్సిటీ, లెట్ us say this energy density ఏం సింబల్ తీసుకోవాలరా, యూ టేక్ వాట్ ఎవర్ యువర్ సింబల్ ఇస్. ఓకే, ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా, ఎప్సిలాన్ నాట్, పై, ఈటా, సై. అరే సై తీసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అరే కాంప్లికేటెడ్ కదా. ఎనర్జీ డెన్సిటీ సిగ్మా అనుకోండి. ఓకే, సిగ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ వాల్యూమ్. ఓకే, వాల్యూమ్ అందరూ. సో సిగ్మా అంటే టోటల్ ఎనర్జీ సార్, హాఫ్ CV squared divided by volume kada. Volume ante area into distance between the plates andaru. So that should be half multiplied by capacitance A epsilon naught divided by D multiplied by potential V squared divided by area into distance D kada. Area gone. Ante sir, your energy density sigma is given as half. న్యూమరేటర్ లో చూడండి ఏం రిమైనింగ్ రా, ఎప్సిలాన్ నాట్ V స్క్వేర్ కదా. ఎప్సిలాన్ నాట్ V స్క్వేర్డ్ డివైడెడ్ బై డెనామినేటర్ లో చూడండి D ఇంటూ D అంటే D స్క్వేర్డ్ వచ్చింది కదా అందరికి. ఎస్, D స్క్వేర్డ్. అయితే సిగ్మా ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై V అపాన్ D, పొటెన్షియల్ బై డిస్టెన్స్ హోల్ స్క్వేర్డ్ కదా. కానీ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ V over D is nothing but electric field. Okay, electric field. Therefore sigma value is half epsilon naught into electric field whole square. Clear till this point guys? గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇన్సైడ్ అ కెపాసిటర్. క్లియరా సార్? మీరు మ్యారథాన్స్కి ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఎస్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ ప్లానింగ్. ఇదే కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో మ్యారథాన్ ఓన్లీ రా. ఓకే, ఇది కూడా ఒక మ్యారథాన్ ఓన్లీ. కానీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దాట్ ఈ మ్యారథాన్లో వీఆర్ జస్ట్ కవరింగ్ చాప్టర్ వైజ్ సిలబస్ రా. చాప్టర్ వైజ్ సిలబస్ కూడా వీఆర్ కవరింగ్ 2 చాప్టర్స్. ఓకే, మ్యారథాన్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఫుల్ ఫిజిక్స్ సిలబస్ రా. ఓకే, ఫుల్ ఫిజిక్స్ సిలబస్ చూడండి. మరి ఇప్పుడు take this question that has been asked in NEET 2021 or not 27 now. Question is this: a parallel plate capacitor has uniform electric field E bar. And you have a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. E parallel plate capacitor lo electric field E bar is there. Okay, if the distance between the plates is D, ఇదిగో డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D. అలాగే ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు A. మరి ఏం కావాలి? టోటల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ కావాలి. అదే, సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఈజ్ వాట్? ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ NEET 2021 పేపర్. ఓకే, ఆప్షన్స్ తీసుకోండి. దీస్ ఆర్ యువర్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ నెంబర్ A, E squared AD divided by epsilon naught. Option number B, half epsilon naught E squared. Similarly, option C sir, half epsilon naught E squared AD. Alage option number D is your epsilon naught EAD. It should be very clearly visible to everyone. Okay, very clearly visible ra. Time vachinappudu సి అందరు చూడండి, ఇదిగో. సో హియర్ యువర్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ వచ్చింది. ఎనర్జీ డెన్సిటీ సిగ్మా అంటే ఎనర్జీ బై వాల్యూమ్ కదా. ఎస్, సో లెట్ us రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ రా. సో ఎనర్జీ డెన్సిటీ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మరి ఒక్కసారి ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్.
క్లియర్ నాట్ క్లియర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి your energy is equals to sigma multiplied by volume కానీ వాల్యూమ్ కోసమే a into d రాసింది కదా సో your energy is equals to sigma a d అదే సో సిగ్మా వాల్యూ ఇప్పుడు వచ్చింది హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్డ్ ఇదే కదా సిగ్మా వాల్యూ రా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్డ్ multiplied by area into distance d అదే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎనర్జీ రా హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్డ్ ad డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్డ్ ad డన్ నాట్ డన్ I hope it is understandable ra okay everyone I hope you are liking the video. Yes, next part ra next part charging and discharging of capacitors last topic kada and we will take a break after this andaru yes charging and discharging of the capacitors right ఇది అందరూ చూడండి సో లాస్ట్ టాపిక్ అంటే it is known as like not 7:30 let us take the break at 7 p.m. itself okay the break will be at 7 p.m. 7 to 7:50 or 8 okay 1 hour break let us take 1 hour break yes అందరూ చూడండి so now charging and discharging of capacitors okay yes charging and discharging of capacitors అందరు చూడండి సో మామూలుగానే if you have a battery this is your battery అలాగే there is a capacitance ఇదే this is a capacitor ఇదే కదా let us say this is a resistor రా resistor R అనుకోండి capacitor C and battery V ఇదే కదా yes so sir the charge on the capacitor అంటే Ohm's law kada I don't know if I should say this or not మీ కోసమే it's not there but still I am assuming that some of the students are competent ra competent ante telusa meeku capable so let us go in a loop and let us talk about the KVL Kirchhoff voltage law so sir V minus ekkada V kavali kada Q by C ra Q by C yes so sir Q divided by C minus I into R is equals to 0 vachindi kada yes at a random point of time charge Q అనుకోండి అదే సో వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ఐ సార్ సో ఇక్కడ నుంచి V is equals to Q divided by C plus I into R కదా ఎస్ I అంటే ఏంట్రా dq by dt సబ్స్టిట్యూట్ సో V is equals to Q minus అరే నాట్ లైక్ దిస్ రా ఓకే లెట్ us multiply everything with C కదా ఎస్ కెపాసిటెన్స్ సో సార్ CV is equals to Q minus I into R into C or you should say something like this ఇదిగో సో సార్ V minus Q divided by C is equals to I into R ఇదే కదా సబ్స్టిట్యూట్ సో సార్ CV minus Q divided by C is equals to I into R ఈ R ని కూడా లెఫ్ట్ సైడ్లో పంపేయండి దట్స్ ఇట్ ఓకే సో I is equals to R into C దట్స్ ఇట్ I అంటే ఏంట్రా dq by dt కదా ఎస్ సో dq by dt సార్ సో dq divided by dt is equals to CV minus Q divided by R into C క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలంటే చేయండి లేదా డివైడ్ చేయాలంటే డివైడ్ చేయండి ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ dq divided by CV minus Q is equals to dt divided by R into C done ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయండి దట్స్ ఇట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి సో నౌ వెన్ యూ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇట్ dq by q అయితే ఇట్ షుడ్ బి ln of CV minus Q కానీ the limits are from 0 to Q that's it okay yes that should be minus of T divided by RC substitute
substitute upper limit lower limit, okay, upper limit q lower limit 0 kada, yes. So ln of చెప్పండి cv minus q divided by cv, అదే that is equals to minus t divided by rc. ఇప్పుడు if you can take this ln to the right side. So sir 1 minus q divided by cv is equals to e to the power minus t by rc, అదే. So now q divided by cv is equals to 1 minus e to the power minus t by rc రా. అంటే q వాల్యూ కావాలంటే cv ఇంటూ 1 మైనస్ e టు ద పవర్ మైనస్ t by rc కూడా రాయొచ్చు. cv అంటే maximum charge కదా, maximum charge. Sir, in Vedantu Telugu JEE batch, they provide recorded class of previous batch in NEET. Also try to do, okay. I will definitely talk to the sir, okay. Yes, we will definitely talk to sir regarding this. Okay, right. So let us shift everything upwards and zoom it up a little. Zoom it out, not zoom it up. Okay, yes, zoom out here. So here you can say that your q is equals to q naught into 1 minus e to the power minus t divided by rc. Ade not required to remember this formula, it's a little complicated formula, not there for you. I'm just writing so that you understand the working and principle, not required, okay. ఇది అక్కర్లేదు, కానీ still the interested students రా, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే I have just written the formula, okay. Yes, ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో రెండు రకాలు ఉన్నాయి రా, okay. There is something known as steady state, లేదా 2 టైమ్ ఇంటర్వల్స్ ఉంటుంది, t is equals to 0. అలాగే నెక్స్ట్ టైమ్ ఇంటర్వల్ అంటే t is infinity, అంటే స్టడీ స్టేట్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ని వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ద కెపాసిటర్ హ్యాస్ అచీవ్డ్ ద స్టడీ స్టేట్. స్టడీ స్టేట్లో చార్జ్ కావాలి కదా. లెట్ us talk about the charge values now. అందరూ చెప్పండి. సో ఫర్ యువర్ స్టడీ స్టేట్ మామూలుగానే ఫార్ములా చెప్పండి, q is equals to q naught into 1 minus e to the power minus e to the power minus t by rc. అంటే సార్ if the value of t is infinity అంటే 1 upon e to the power ఏంట్రా అది, ఎస్ ఇది అందరూ చూడండి. సో మైనస్ t by rc కదా. సో I want everybody to re-see, it is little difficult to understand. 1 minus 1 upon e to the power t by rc. అందరూ చూడండి, if time infinity అంటే ఈ మొత్తం it also goes to infinity. 1 upon infinity అంటే 0 and 1 minus 0 అంటే 1 itself. So it is completely gone. ఇదిగో q is equals to q naught అంటే maximum charge వచ్చింది ఈ కెపాసిటర్ పైన. హాయ్ హరీషా హాయ్. There will be the maximum charge accumulated on the capacitor. అంటే there is no more charge flowing రా, ఇదే. సో this is the steady state of the capacitor. అందరూ ఈ steady state లోనే there is no current flowing, ఇదే కదా. even if the system looks connected రా, కానీ it will be like a broken system. అర్థమైంది అందరికీ. అలాగే ఇక్కడ చెప్పండి సార్ మరి ఒకసారి, యువర్ చార్జ్ q is equals to q naught into 1 minus e to the power minus t by rc. ఇదే కదా, ఎస్. అంటే యువర్ t is equals to 0లో చార్జ్ is also equals to 0 రా, ఆపోజిట్ కదా, మాక్సిమం 0 చార్జ్. అయితే you will simply say that here ఈ కెపాసిటర్ it's a resistor కదా, yes, here is a resistor. మరి ఈ కెపాసిటర్ కి ప్లేస్ లో you have to break the circuit రా, షార్ట్ కట్ కోసమే ఇదే. you can remember it this way also. that's it, your potential V, resistor R రా, కానీ no current is flowing through the resistor. ఇక్కడ చూడండి ఇనీషియల్ చార్జ్ 0 కదా, yes, ఇనీషియల్ చార్జ్ 0 కాబట్టి the capacitor is now ready to take the full charge. అంటే ఇనీషియల్ టైం t is equals to 0 లో you can replace these capacitors with net to wire itself రా, అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇదే ఇనీషియల్ స్టేట్, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్. అలాగే దాట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద స్టడీ స్టేట్ లేదా ఫైనల్ స్టేట్. యూ కెన్ సే వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సే, ఓకే. స్టడీ స్టేట్ డన్ అందరూ, నాట్ డన్ స్టడీ స్టేట్. ఇప్పుడు కావాలంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం, ఓకే. దెర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్, ఓకే. ద కరెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద స్టడీ స్టేట్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ డాష్. ద స్టడీ స్టేట్ current in the circuit is dash. This has been asked in your NEET 2024 exam. Re-NEET lo, okay. Options తీసుకోండి 2, 0.67, 1.5, 1.
Option A sir 0.67 ampere, option B sir 1 ampere, option C sir 1.5 ampere, అలాగే option D is 2 amperes. డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, ఈ డయాగ్రామ్ ని చూడండి ఒకసారి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ బ్యాటరీ, ఇదే రెసిస్టర్, అలాగే దిస్ ఈజ్ కెపాసిటర్. ఓకే, కెపాసిటర్ అండ్ దెన్ వన్ మోర్ రెసిస్టర్ ఇస్ దేర్. ఇది మళ్ళీ ఒక రెసిస్టర్ రా, అండ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు వన్ మోర్ రెసిస్టర్. 3 ohm కదా, ఎస్ 3 ohm రెసిస్టర్. చూడండి, సో దిస్ బ్యాటరీ ఈజ్ 10 volt, అలాగే ఇది కూడా 2 ohm, దిస్ ఈజ్ 5 ohm కదా, ఎస్ 5 ohm, and this is 2 ohms resistor, and then your capacitor is 5 microfarad. చూడండి అందరూ, స్టడీ స్టేట్ కదా, స్టడీ స్టేట్ లో ఇన్ your steady state, in your steady state, in your steady state, in your steady state, capacitor అంటే broken wire, capacitor అంటే broken wire, that's it. సో ఈ capacitor కి ప్లేస్ లో you can write a broken wire, అంటే ఈ బ్రాంచ్ లో నో కరెంట్, బ్రోకన్ వైర్ కదా, కరెంటే లేదు అంటే రిమూవ్ చేయండి మొత్తంని. అదే నౌ యూ సీ 2 ohm 3 ohm కదా, ఇట్స్ అ 3 ohm రా, 2 ohm 2 ohm 2 ohm 3 ohm, I think did I do some mistake? Yes, 2 and 3, it's 3 రా, it's 3, yes. సో 2 ohm 3 ohm కదా, yes they are in series రా. మరి నెట్ రెసిస్టర్ అంటే 5 ohms, నెట్ కరెంట్ అంటే V by R. ఓకే సార్, ఇక్కడ R net is equal 5 ohms, అలాగే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V upon R net. V ఎంత సార్ 10, R net ఎంత సార్ 5, అంటే 2 ampere కరెంట్ ఇస్ ఫ్లో. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా, స్టడీ స్టేట్ ఓన్లీ, ఓకే 2 ampere ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ దేరా నాట్ దేరా, ఎస్ తీసుకోండి ఇది. So it has been asked in 2005 ra. Should I take it or should I skip it? 2005 అంటే చాలా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ కదా. 17 19 తీసుకోండి. క్వశ్చన్ is this: parallel plate capacitor of 20 charged by voltage source is potential changing at the rate of 3 volt per second. చూడండి, సో parallel plate capacitor C is equals to 20 microfarad. Okay, capacitance C is equals to 20 microfarad. Okay, he is being charged by a voltage source. He is being charged by a voltage source. Okay, by a voltage source whose potential is changing at the rate of whose potential is changing at the rate of 3 volt per second. Okay, full stop. Conduction current through the connecting wires and the displacement current. Array displacement current kuda kavali kada. Yes, conduction current and displacement current. Okay, and displacement current. ఇది మామూలుగానే your currents are same. Okay, hint, I will give you a hint also. Okay, displacement current R dash. Okay, ఇదే NEET 2019 లో వచ్చింది క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ అందరూ 60 మైక్రో ఆంపియర్, అలాగే 60 మైక్రో ఆంపియర్. ఆప్షన్ బి సార్ 0 0 60 0 0 60 0 0. ఆప్షన్ సి 60 మైక్రో ఆంపియర్ 0. ఆప్షన్ డి 0, 60 మైక్రో ఆంపియర్. హింట్ తీసుకోండి, హింట్ రా, హింట్. ఓకే, హింట్ రా. డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ ఇన్ ద వైర్స్. ఓకే, అంటే ద 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ గాన్. ఆప్షన్ నెంబర్ సి అండ్ డి ఆర్ గాన్. మరి మిగతా 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. సార్ ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని బిట్స్ వస్తాయి సార్? యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 to 2 క్వశ్చన్ రా. ఓకే, 1 to 2 క్వశ్చన్ ఈజీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నౌ దిస్ ఈస్ గాన్, ఎందుకంటే వేరే ఆప్షన్స్ కదా. ఎస్, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద వైర్. ఇప్పుడు చూడండి, వోల్టేజ్ సోర్స్ కదా, dV/dt ఇచ్చారు 3 volt per second.
మరి కెపాసిటర్ కూడా ఉంటుంది కదా మీ దగ్గర. ఎస్, సో కెపాసిటర్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. సో C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 మైక్రోఫారడ్. D బై dt ఆఫ్ CV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60. అంటే CV అంటే ఏంట్రా, D బై dt ఆఫ్ Q కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 60. మరి dq బై dt ఏంట్రా సార్, dq బై dt అంటే I. దాట్స్ ఇట్. 60 is the correct option. Now let us take a break ra. Okay, break, dinner break. Dinner break, it's a dinner break andaru. 1 hour break till 7:50, 8 p.m. ra. Okay, till 8 p.m. 8 p.m. 7:50 p.m. Okay, let's get back at 7:50 p.m. andaru. Chapter completed, right? Yes sir. Koi yes, so let us meet at 8:50. 8:50, 7:50 p.m. Okay, 50 minutes. Some 5-10 minutes up and down will be there, don't worry. Okay, yes.
एग्जैक्टली बता अभी आपका फेस कैसा बना होगा जब आपने ये बोला कि हमें नहीं बुलाएगा वो बर्थडे पे। नहीं यार वो तो मतलब गाना भी नहीं ठीक है। सही ठीक है छोड़ो यार। अपनी टीम में ना ऐसे दूसरी टीम वाले कितना बियर बियर पीने चले जाते हैं शाम के टाइम पे। नहीं ऑफिस से भी जाते हैं। सौरभ तो कहीं नहीं जाते। फ्लैट में ही? अरे नहीं नहीं फ्लैट में उनकी महफिल बन जाती है ना ऑफिस के बाद। ओह ठीक है चलो फिर तो छोड़ो। प्रोडक्ट की तो जाती है। पैसा लाना नहीं होता। चिल तो नहीं है बस टाइम बना लेता हूँ उसके लिए। सही बात बोलो तो हाँ। तो ये तो मैं कह रहा हूँ हम ढूंढ लेते हैं चीजें। अब वो तो मतलब काफी एविडेंट है। थोड़ा पीछे से आग तो मैं भी लगाता ही हूँ कि गाइस कुछ तो करते हैं कुछ तो करते हैं कुछ तो करते हैं। आप बता देना आपको दिक्कत हो तो मैं करना बंद कर दूंगा भाई। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं कहना अभी तो Yes, I'm back. ఒక్క నిమిషము. Give me 1 minute guys, give me 1 minute. I'm really sorry.
I got 3 minutes late. 3 4 minutes yes, whatever sir. So now the result వచ్చింది ఏం రిజల్ట్ రా 439 కూడా తక్కువ నీకు yes whose profile pic is good ra yes. So shall we continue andaru next chapter 4 minutes late okay chalta hai ra works okay ఎందుకంటే నాకు కూడా కొంచెం పని వచ్చిందిరా. Do we have the space? I think yes, we do have the space. Okay andaru, am I clear, am I audible, visible cheppandi okasari, and then we will be starting with the next chapter guys. Next chapter ante magnetism ra leda magnetic effects of electric current ani antaru. Okay yes, magnetic effects of electric current, not there not able to connect it. Okay, not able to connect it, right, bad luck, complete bad luck ra. Sorry, let me just see and resume chedam guys. Like the video andaru? Yes. So now the next chapter that we have is magnetism, okay, లేదా magnetic effects of electric current. ఒక నిమిషం ఆగండి. Yes, chapter number 2, that is the next chapter. Okay, yes సరే. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ అంటే magnetic effects of electric current magnetic effects of current ra sufficient. Okay, simple term lo this is known as AR, magnetism. Okay yes. सर जी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, टू गॉन, परफेक्ट what perfect kanmani, what do you mean by perfect చెప్పండి. దీంట్లో సబ్ టాపిక్స్ చూడండి ఒకసారి. బయోట్ సర్వేట్లో ఓకే, okay. Next one is your Ampere circuit law andaru. Yes, Ampere circuit law. Next third one ante ide magnetic field. Okay yes, magnetic field. Number 4 sir, motion of a charged particle ade. Yes, so motion of charged particle in a magnetic field. Like the video guys, motion of charged particle in a magnetic field kada. Yes, in a magnetic field. Next fifth one, torque, magnetic moment, force and torque. Yes, force and torque, force and torque kada. Yes, force and torque on a current carrying conductor. Okay, current carrying conductor placed in magnetic field. Okay, in magnetic field లేదా in external magnetic field B bar ra, and magnetic moment and magnetic dipole అదే. So sixth one sir, magnetic moment. అలాగే last one is your magnetic dipole, place లేదు కదా. So let us just zoom it out ra. అరే రే రే seventh one sir, seventh one, 7 topics ra ఇదే magnetic dipole అదే. That's it, your chapter is completed here itself. ఇదే కదా. Yes, yes, magnetic moment అంటే magnetic dipole కదా.
క్లాస్ డ్యూరేషన్ అంటే ఇట్ విల్ బీ టిల్ 10 PM రా, 2 more hours. ఓకే, ఎస్. తిన్నావా లేదా? సేపు చాలు. ఎస్, నెక్స్ట్ అందరూ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇదిగో ఫస్ట్ వన్ అంటే యువర్ బయోట్-సేవర్ట్ లా కదా. ఎస్, ఫస్ట్ డిస్కషన్ ఈజ్ యువర్ బయోట్-సేవర్ట్ లా. చూడండి, కండిషన్ చెప్తున్నా, దాని తర్వాత వి విల్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఆన్ టు PYQs. ఓకే, ఎస్, బయోట్-సేవర్ట్ లా ఏంటి సార్? నీ బయోట్-సేవర్ట్ లాలో ఇట్ టాక్స్ బేసికలీ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్ బై అ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. ఓకే, ఎస్, బయోట్-సేవర్ట్ లా డైలీ సాంబార్ రసం ఇంకా సో బ్యాడ్ అబ్బా మీరి రే ఏంట్రా అది. ఎస్, బయోట్-సేవర్ట్ లా అంటే టాక్స్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్ బై కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. చూడండి, ఓకే సార్, ఐఎమ్ లెస్లీ. ఓకే 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 అబ్బా ఓకే ఓకే లెస్లీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, రైట్. బయోట్-సేవర్ట్ లా అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అందరూ వినండి, ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్. అయ్యో సార్, అరే ఏంట్రా ఇది? హూ ఆర్ యూ? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ కదా. ఎస్, అంటే వైర్ మామూలుగానే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ వైర్ కదా. ఎస్, ఇది అందరు చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, కరెంట్ ఐ అనుకోండి, అండ్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఇదిగో డిస్టెన్స్ ఆర్ బార్ అనుకోండి, అండ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ కదా. ఎస్, హాయ్ 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 PDV ప్రసాద్, PDV హాయ్ 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 హాయ్. చూడండి అందరు, సార్ మా హాస్టల్లో దారం సార్ డైలీ సాంబార్ రసం. అరే రే 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 అరే రే 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 ఇదిగో. మరి ఇప్పుడు when you are talking about the డైరెక్షన్ రా, డైరెక్షన్ కోసమే రైట్ హ్యాండ్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, నాట్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రా, అది దట్ హ్యాస్ సమ్ అదర్ యూజ్, బట్ ఫర్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఎస్, అందరూ చెప్పండి. సో హే ఫుడ్, అరే ఫోకస్ హియర్ రా బాబు, ఫోకస్ హియర్. ఓకే, ఎస్. సో రైట్ హ్యాండ్ని ఎలా యూస్ చేయాలి సార్? ఎప్పుడైనా చూడండి, దేర్ ఆర్ జస్ట్ 2 types ఆఫ్ కేసెస్, 2 రకాలు ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వేర్ యువర్ వైర్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ వైర్. అంటే ఓపెన్ వైర్ రా, ఓపెన్ వైర్ ఉన్నప్పుడు హాయ్ 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 యూ టేక్ యువర్ థంబ్ రా, థంబ్ మీ థంబ్ షుడ్ బి పాయింటింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. చూడండి, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ వైర్ అంటే యువర్ థంబ్ షుడ్ పాయింట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. మరి ట్విస్ట్ యువర్ ఫింగర్స్, దట్స్ ఇట్. సో వెన్ యు ఆర్ ట్విస్టింగ్ యువర్ ఫింగర్స్ అంటే ఈ సైడ్ నుంచి యువర్ ఫింగర్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్, అలాగే ఆ సైడ్ నుంచి యువర్ ఫింగర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఇదే కదా. ఎస్, రైట్. అంటే in the right side of this wire the magnetic field is pointing into the plane of the paper. This is the magnetic field that is pointing into the plane of the paper kada. Alage left side ni chusi your magnetic field is coming out of the plane of the paper. Outside unte it should be dots, that's it. Okay, this is the magnetic field. Andaru chudandi. Finished. Yes, Shalini, chappu. Yes. Direction ochindi meeku. First case will be straight wire. Second case kosame it would be circle. Okay, loop. So if you have a current carrying loop ante idigo. Ee current carrying loop lo internal point kosame ippudu use again your right hand. Kani ee case lo your thumb should not be pointing ra. Okay, sir was seeing my chats. Yes, I was seeing your chats only. Okay, now what you have to do is you have to rotate your fingers ra. Loop unte current ki direction lo fingers తీసుకోండి. Straight wire unte current ki direction lo thumb తీసుకోండి. ఇక్కడ thumb తీసుకోవాలి, ఇక్కడ fingers తీసుకోవాలి, thumb తీసుకోవాలి, fingers తీసుకోవాలి, thumb తీసుకోవాలి, fingers తీసుకోవాలి. Done? Yes. అయితే if your current is flowing in the anti-clockwise direction, చూడండి అందరూ ఇదే కదా కరెంట్ ఐ.
కాబట్టి rotate your fingers in the anti-clockwise direction. Mari where your thumb is pointing is the direction of the magnetic field. Ante if you rotate your fingers in the right side, మీ థంబ్ని చూడండి ఒకసారి బయటికి ఉంటుంది కదా, that means your magnetic field is also out of this plane. Okay, out of the plane. Round 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 round. ఇదే కదా, this is your magnetic field outside. అలాగే if you go out of this ring రా, ఈ లూప్ కి బయటికి పోతే that magnetic field will be changing అంటే ఆపోజిట్ రా. ఇదిగో దీంట్లో బయటికి ఉంటుంది కదా, yes, just outside the loop the magnetic field now will be pointing into the plane of the paper. Nani? That's it, right? Correct. Very good, very good, very good. Abba, what a dialogue ra. Your eyes are melting me. Abbe, evar kosam ra idi? Whose eyes are melting you? సార్ విఏ స్టోర్లో చాలా రోజుల నుండి నీట్ క్యూఆర్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ కనపడలేదు, ఒకసారి దీని గురించి చెప్పండి, నాకు కూడా తెలియదురా. ఓకే, ఐ ఆల్సో డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దాట్. సో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అ రాంగ్ పర్సన్. ఓకే, ఎస్, అందరూ అరే ఏం బుక్స్ ఉన్నాయిరా ఇక్కడ, ఐ డోంట్ నో, బట్ వెరీ గుడ్ బుక్స్ ఆర్ హియర్. ఓకే గైస్, లైక్ ద వీడియో. ఇదిగో బుక్స్ చూడ, దీస్ ఆర్ ద బుక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ బుక్ ఇదే ఫిజిక్స్కి, సెకండ్ బుక్. ఓకే, అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది, మ్యాథమెటిక్స్ తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ బయాలజీ. అరే బయాలజీ లేదురా. అందరూ దిస్ ఇస్ ఫర్ వేఎల్సి, నాట్ యూస్ఫుల్. ఎస్, సరే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే సార్, బెటర్ డోంట్ డిస్ట్రాక్ట్. నో, కంటిన్యూ ద క్లాస్. ఎస్, ఐఎమ్ గెటింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్. ఓకే, సో నౌ మీ బయోట్ సర్వెట్ లా కోసమే దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్. అందరు చూడండి, కరెంట్ ఐ కదా, ఈ వైర్ నుంచి ఒక చిన్న క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకోండి, అంటే చిన్న లెంత్ డిఎల్ బార్ చూడండి అందరు. సో ఈ వైర్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ స్మాల్ లెంత్ రా. ఇదే దిస్ లెంత్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ DL bar. Okay, this chinna length is known as DL bar. Kani the vector representation kada, your length is a scalar quantity, kani bar ante direction kuda untundi. What should be the direction ante direction of current. Okay, sir malli next class ippudu meedi alternate days lo ra. Okay, so Tuesday, Thursday, Saturday, repu na class ledu. Okay, day after tomorrow I will have the class, right? Idigo chudandi andu. So DL bar ante it is the direction of your length vector. DL bar వచ్చింది కదా. Yes, ఇప్పుడు the position vector of the point, not the position vector, I would say. Yes, position vector R bar అనుకోండి. ఇప్పుడు సార్ ఈ పాయింట్ A పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే we have a formula. The formula says that small magnetic field due to this small wire ante it should be equals to mu naught I divided by 4 pi multiplied by DL bar cross R bar divided by what? Divided by ఏంట్రా అది? ఎస్, dB. చెప్పండి రా బాబు. ఎస్, నాట్ ఎస్. స్టూడెంట్స్ వాచింగ్, గైస్ లైక్ ద వీడియో గైస్. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకసారి. ఎస్, 41 లైక్స్ టిల్ దిస్ పాయింట్ రా, వెరీ లో అమౌంట్ ఆఫ్ లైక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 100 లైక్స్ రా, 100 లైక్స్. Sir, what is the condition ra? Like the okay.
ఓకే సిద్ధార్థ్ ఫ్రమ్ ఐఐటి. ఎక్కడ ఏం ఐఐటి రా? వాట్ ఐఐటి ఆర్ యూ ఫ్రమ్ సిద్ధార్థ్? లైవ్ చాట్. ఎస్ కండిషన్ ఏంటిరా చూడండి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బయోట్ థర్డ్ లా కదా, ఇట్ షుడ్ బి ఆర్ క్యాప్ యాక్చువల్లీ. ఓకే ఆర్ క్యాప్ రా. ఓకే ఆర్ క్యాప్. మై కండిషన్ ఇస్ దట్ ఐ యూజువల్లీ రైట్ ఇట్ సేమ్. ఓకే బా ఇది అందరు చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా రా. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద అప్లికేషన్స్ అంటే డైరెక్ట్గా షేప్స్కి కరస్పాండింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఫార్ములాస్ చూడాలి కదా. ఎస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఫస్ట్ షేప్ రా. ఏంటి సార్ ఇది? ఇన్ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. ఇన్ఫైనైట్ వైర్ కదా, అంటే లెంత్ ఇన్ఫైనైట్ ఉంటుంది, దీంట్లో కరెంట్ ఐ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. ఇదిగో సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. డాటెడ్ లైన్స్ అంటే ఇన్ఫైనైట్ రా, పైన కూడా కింద కూడా కదా. ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫైనైట్ వైర్. అండ్ సార్ దీంట్లో దర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్ సార్. ఈ వైర్ నుంచి ఒక డి డిస్టెన్స్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే యూ విల్ సింప్లీ రైట్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా రా? ఇదిగో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ అంటే μ0 I డివైడెడ్ బై 2πd. అదే దట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికి? మరి ఫైనైట్ వైర్ కోసమే వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ ఫైనైట్ వైర్ చెప్పండి అందరు. ఇదే కదా. ఎస్ ఫార్ అ ఫైనైట్ వైర్ నెంబర్ 2. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ ఫైనైట్ వైర్ అంటే ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ డి అనుకోండి, వచ్చింది కదా. ఎస్ ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్లోంచి యూ డ్రా ద యాంగిల్స్ రా. ఫస్ట్ యాంగిల్ ఇస్ దిస్ θ1, అలాగే సెకండ్ యాంగిల్ ఇస్ దిస్ θ2. అందరు చూడండి. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద θ1 అండ్ θ2 యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ విత్ ద డైరెక్షన్స్. ఓకే అరే ఏం మాట్లాడుతున్నావు సార్? చూడండి ఇదిగో. సో కరెంట్ ఐ అనుకోండి, దీంట్లో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ μ0 I డివైడెడ్ బై 4πd మల్టీప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ θ1 ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ θ2. అందరు చూడండి. అలాగే యూ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ కదా. ఎస్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి సార్? ఫార్ములా నెంబర్ 3 ఇదే కదా. థర్డ్ ఫార్ములా రా, సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. అందరూ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ దట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్. ఓకే ఎస్ సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ కోసమే యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కండిషన్ అందరు. ఎస్ అంటే వన్ ఎండ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ కానీ సెకండ్ ఎండ్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. అదే మరి ఈ పాయింట్ పైన యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్, పాయింట్ ఏ అనుకోండి. ఎస్ సో బి అట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 I డివైడెడ్ బై 4πd ఓన్లీ. ఫినిష్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదిగో అందరూ. And one more thing, it is R cap kada. Yes, so if you want R bar proper dB bar into μ0 I divided by 4π multiplied by dl bar cross R bar. Bar ante proper vector, okay, position vector divided by R cube raskondi. So R cap lo already R ochindi, okay, magnitude ochindi. Yes, done, not done. Yes, next shapes ra mood already completed kada. Next shape number 4. Are ఏంట్రా ఇది? Break already completed. Fourth part sir. ఇదిగో fourth part లో we will be talking about the sector of the circle. Okay, sector of the circle అందరు. Yes, so for the sector of the circle నాకు కూడా ఫార్ములా తెలియదురా. I think I will have to derive it. Let us derive it. Okay, sector arc of the circle రా. ఇదే కదా arc of circle. అర్థమైంది అందరికి? ఆర్క్ ఆఫ్ సర్కిల్ అంటే ఇదిగో ఇట్ ఈస్ ద ఆర్క్ అండ్ ద సెంట్రల్ యాంగిల్ తీటా అనుకోండి. ఇదే కదా, ఇది కూడా తీటా అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో తీటా. లేదా 0 to 2θ యూ కెన్ సే దాట్ వే ఆల్సో కదా. ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి అందరూ చిన్న లెంత్ డిఎం అజ్యూమ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ చిన్న లెంత్ డిఎల్ రా? ఇదే కదా. ఎస్ డిఎల్ వాల్యూ. కెన్ ఐ సే డిఎల్ వాల్యూ అంటే యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ దిస్ యాంగిల్స్ రా. ఇప్పుడు you have to join these angles. ఇదిగో ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా అనుకోండి, that's it. So you will simply say sir your small length dl is nothing but r into d alpha. ఇదే కదా. yes, now you have to integrate it. ఇదిగో theta కాదు, it should be theta రా. complete angle theta ఉండాలి, that's it. Okay, it will simplify the things a lot. ఈ మొత్తం యాంగిల్ అంటే theta and this arc thickness లేదా the angle inscribed by the arc is a d alpha. చిన్న యాంగిల్ కదా d alpha. yes, that's it. అరే
ఎస్, ఇదిగో ఈ యాంగిల్ అంటే డి ఆల్ఫా అనుకోండి, అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు డిఎల్ అంటే ఆర్ డి ఆల్ఫా. ఇప్పుడు బయోట్ సావర్ట్లో అప్లై చేయాలి. సో మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఐ డివైడెడ్ బై 4π డిఎల్ బార్కి ప్లేస్లో మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్ బార్ కదా, ఆర్ బార్ అంటే మరి ఒకసారి ఆర్ వస్తుంది. ఎస్, డివైడెడ్ బై ఆర్ క్యూబ్ రా, దట్స్ ఇట్. అయిపోయింది కదా. ఎస్. సో యువర్ ఫార్ములా ఈజ్ స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిబి. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయండి కానీ థీటా వాల్యూ 0 నుంచి థీటా వరకు, దట్స్ ఇట్. అయిపోయింది కదా. ఎస్. సో మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 4πr మల్టిప్లైడ్ బై ఇదిగో యాంగిల్ డి ఆల్ఫా కదా, థీటా అనుకోండి, దట్స్ ఇట్. థీటా. రైట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్. So this is the magnetic field B ra, ante due to the arc of the circle B is equals to mu naught I theta divided by 4πr. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ప్రాపర్టీ దెన్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ లాట్. దిస్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సార్ ఎలా అలా అరే ప్రూఫ్ అక్కర్లేదురా. హౌ డిడ్ ఐ డిరైవ్, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఫార్ములా వచ్చింది, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, ఇదే కదా. ఎస్, ఇఫ్ దిస్ ఆర్క్ ఈజ్ సబ్టెండింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా, సెంట్రల్ యాంగిల్, ఇదే సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ రా, పాయింట్ O అనుకోండి. ఈ యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ రా, ఇదే కదా, దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. అయితే యూ విల్ సింప్లీ సే సార్ డ్యూ టు దిస్ ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈ పాయింట్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా, B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఐ ఇంటూ థీటా డివైడెడ్ బై 4πr. అదే మ్యూ నాట్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, ఐ కరెంట్. ఓకే, అలాగే 4π అంటే 4π, థీటా అంటే యాంగిల్ రా, సెంట్రల్ యాంగిల్, ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ లూప్. వచ్చింది అందరికీ. ఎస్. ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్. ఓకే, ఫార్ములా అంటే ఇదే ఓన్లీ, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫార్ములా అందరూ, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్. స్పెషల్ కేసెస్ అంటే కేస్ నెంబర్ 5th కేస్ అంటే సెమీ సర్కిల్ రా. ఓకే, సెమీ సర్కిల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ. సెమీ సర్కిల్, మీ సెమీ సర్కిల్ కోసమే సెంట్రల్ యాంగిల్ వాల్యూ ఎంతరా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ సెంట్రల్ యాంగిల్? ఎస్ ఫార్ యువర్ సెమీ సర్కిల్ చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సెంట్రల్ యాంగిల్ సార్? థీటా వాల్యూ 180 డిగ్రీ అంటే పై కదా. అలాగే ఫర్ యువర్ ఫుల్ సర్కిల్ థీటా వాల్యూ ఇస్ 2π. ఓకే, ఎస్. ఫర్ యువర్ సెమీ సర్కిల్ థీటా వాల్యూ ఇస్ పై. మీ మొత్తం సర్కిల్ కోసమే థీటా వాల్యూ 2π వస్తుంది. అదే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలిరా. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యూ నాట్ ఐ ఇంటూ థీటా డివైడెడ్ బై 4πr కదా. ఎస్, అంటే మ్యూ నాట్ ఐ థీటా వాల్యూ ఇస్ పై రా, డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ పై ఇంటూ ఆర్. ఇదిగో పై గాన్, అంటే మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 4r వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద సెమీ సర్కిల్. ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. లాస్ట్ ఫుల్ సర్కిల్ కదా, 6th one రా, కంప్లీట్ సర్కిల్. సో సార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద కంప్లీట్ సర్కిల్ కావాలి. సో ఈ కంప్లీట్ సర్కిల్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఫుల్ సర్కిల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫుల్ సర్కిల్. యాంగిల్ చెప్పండి సార్. సో ఇదే సెంటర్ రా, సెంటర్ అంటే ఇదే కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ సెంటర్. సో ఈ ఆర్క్ రా బాబు. నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు బేసికలీ రొటేట్ దిస్ ఆర్క్. సో కంప్లీట్ యాంగిల్ ఇస్ 2π కదా. ఎస్, సో థీటా వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2π. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు. దట్ స్పెషల్ ఫార్ములా రోలా, మ్యూ నాట్ అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఐ థీటా డివైడెడ్ బై 4πr. అంటే మ్యూ నాట్ ఐ థీటా వాల్యూ ఇస్ 2π డివైడెడ్ బై 4πr. పై gone, 2 1s are 2, 2 2s are 4, అంటే మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఆర్. సో సార్ డ్యూ టు అ కంప్లీట్ సర్కిల్ magnetic field is mu naught I divided by 2r kada. Yes. So magnetic field B at the center is mu naught I divided by 2r. Ippudu the magnetic field is just dependent on the current and the radius. Direction gurinchi already cheppanu nenu kada. Yes, for finding the direction you will have to rotate your fingers in the direction of current. Ikkada current kuda teeskovali kada. Yes, there is this current I.
So if you rotate your fingers in the direction of a current, ante your thumb will give you the direction of the magnetic field అని అంటారు, రైట్? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, దెర్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్ కదా, కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. పాయింట్ నెంబర్ 7 చూడండి. 7th పాయింట్లో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అ వైర్, కానీ ఆన్ ద వైర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇదే కదా? ఎస్. సో సార్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్ రా, ఇదే మీ వైర్ ఉన్నప్పుడు డస్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ మచ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ రా, అందరూ చూడండి. సో ఇదే మీ కరెంట్ ఐ కదా, మరి మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఈ వైర్ పైన కావాలి. సో ఇదే మీ పాయింట్ ఏ అనుకోండి. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఏ ఇస్ 0, ఫినిష్డ్. ఓకే, ఆన్ ద వైర్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అర్థమైంది అందరికీ? డన్? నాట్ డన్? డన్. ఓకే, సో స్లోలీ we will take the shapes రా. ఓకే, షేప్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. There are some shapes for the PYQs. Let me just take some PYQs, okay guys. Andaru like the video ra, 39 40 people watching but no likes at all. Enduku enta Biot-Savart law, loops consist of two semicircular paths. Okay, resultant magnetic field NEET 2010. NEET 2010 andaru. So let us take this question from NEET 2010. Question తీసుకోండి. A current loop, ఇదే కదా, a current loop consists of two identical semicircular paths. A current loop consists of two identical, okay, consists of two identical semicircular parts, each of radius r. Two identical semicircular parts, comma, each of radius r. Each of radius r. One lying in xy plane, another in xz plane. It is very good. It's a very good question, ra. Trust me, it's a very good question. Okay, chala memory boosting question idi. Okay, yes. Hello guys, hello. Yes, one in xy plane, okay, one in xy plane and another in xz plane, okay, another in your xz plane, full stop. Ide kada, current in the loop is I. Current in the loop is I, okay, the current in the loop is I, full stop. Find the magnetic field, okay, find the value of B bar at their common centers, okay, yes, at their common centers, full stop. It has been asked in NEET 2010 andaru, okay, it's a very good question actually. Options కావాలంటే తీసుకోండి. Option A, mu naught I divided by 2r. Option B, mu naught I divided by 4r. Option C, mu naught I divided by r root 2. And option number D, mu naught I divided by r into 2 root 2. 2 root 2, root 2, 4 root 2. Right. Cheppandi. Where are you from? You are Lera. Yes. Cheppandi guys, cheppandi. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అందరూ. లైక్ దిస్ వీడియో గైస్. ఫ్రమ్ తందూర్, వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. Yes, I have been there. Okay, I have been there in your Tandoor. సో బెంగళూరు నుంచి మహారాష్ట్ర కోసమే ఒక ట్రైన్ ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్కి ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేషన్ అది. ఓకే, 2D, 1B, 1 more D, 1 more D, 1 more D, 1 more D, 1 more D. అదే. సో D is the answer. I'm pretty sure about that. Okay. Champay, old honey.
చెప్పండి గాయస్, చెప్పండి. Yes, let us see the solution now. Here you go. So you have two identical semicircular parts. And the first one is lying in xy plane. Aithe ide me y axis, this is your x axis and this is your z axis. Ide kada, can you visualize three axes ra? Ide mutually perpendicular axis antaru. These are the three mutually perpendicular axes. Okay, yes. X axis, y axis, z axis. Done. Mari z axis kosame the axis will look something like this. Ide kada me z axis. Yes. So this is your z axis. Andaru. Let me just give one more minute. Okka nimisham ra. Yes, I hope it is understandable now. Clear? Leda. I think should draw it a little like this. Now it is understandable kada, x, y, z axis ra. Three axes are there maamuluga chudandi. Yes, so this is your x axis, ide me y axis, this is your z axis. So one plane is lying in xy plane. So xy plane ante ide, so ide me xy plane ra babu. Yes, and the center is this. Ardhamaindi andariki. The second one is lying in xz plane ante the second plane will look something like this chudandi. So the second plane ante ide. Ade kada. I am also getting confused. Myself getting confused. So perpendicular axis untundi kada. Yes. So xz plane ante it should look something like this. Correct? Correct? Kada. So I think it should look something like this. Arey, I am not able to draw it ra. Enduku sir ala? Can you visualize? Can you visualize guys? Can you visualize? Yes. There దీంట్లో ఒక common current I is flowing ra. This is your current I and it is going up. Current direction, color of the current. Let us take this color. Ide kada your current I ra, and then it is going up, this is going up, this is going up, this is going up. Idi kuda, this is also going up and this is going down, this is going down. Ante I don't have the apparatus ra. I'll explain cheyali. Idigo. So magnetic field gurinchi cheppalante you just visualize, okay? Ide kada me magnetic field. Due to first wire the magnetic field will be in the z direction. Alage due to the second current the magnetic field will be in the I direction. Chudandi. Ide kada xz plane. Xz plane is like this. Chudandi andaru. What should I tell you? Yes. So this is your xz plane ra. Okay, visualize cheyandi. And this is your xy plane. Okay, these are the two perpendicular planes. Andaru. So the magnetic field due to this current kada. Yes, the magnetic field due to this current ante it is coming outside. Z direction lo vastundi kada. Yes. Alage the magnetic field due to this wire ra. E wire, this wire, okay. The magnetic field due to this wire is in the upward direction. So one is in y direction, one is in z direction. Okay. Sir, your class is boring. Professor, leave. leave. Idigara babu. Hey, chudandra. So the first magnetic field is in the z direction. Enta sir, adi kuda mu naught I divided by 4r j cap plus mu naught I divided by 4r k cap. Ide kada. But magnitude kavalante magnitude √2 vastayi. Okay. Yes. So the magnitude will be root of all of it. Okay. So let us say this is B and let us say this is also B. And B j cap plus B k cap. Magnitude kavalante root of B square plus B square ante B √2 ra. Maamulugane B √2 vastayi. Ide kada. B √2 is the magnitude. Done? Not done. Done? Yes. So B √2 ante
net magnetic field B net is equals to mu naught I divided by 4R into root 2. So root 2 ones are root 2, 2 root 2 vastundi. So B net is equals to mu naught I divided by 2 root 2 into R. Clear ah leda? 2 root 2. Very good, very good, very good, very good, very good, very good. Okay, very good. Mari, he is saying that the class is boring. What do you want, ra? Do you want me to dance? Tumke lagao. Em cheyali cheppu. Class boring ante నీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. Do I look like a dancer? Yes. Arey, I know ra, I know. Okay, I know. So it goes on ra. Ante jokes. Okay, done. Ippudu let us talk about your Ampere circuit lo. Okay, Ampere circuit lo andaru. Kani. Okay, condition also is there. Okay, so let us first talk about solenoid. This is very important. Yes. So first of all, let us talk about solenoid. Magnetic field inside the solenoid. What is your solenoid, sir? Solenoid ante it is the collection. It is the wire. Okay. Solenoid ante wires. Yes. Ide kada cylinder. Perfect leda? It should be perfect. Okay. Yes. So here array, my drawing skills are not that good ra. Okay. Kabatti koncham adjust cheyandi. Adjust. Array, ఏంట్రా ఇది? ఇదే కదా solenoid. Yes. This is your solenoid. Chindi kada? Sir, can you sing a song? Double kavali ra kosam. I will give you my UPI ID, okay? Ee UPI ID paina you send some 5,000 rupees, then I will sing a song, okay? Yes, this is this current I coming and I going, okay? Nenu na UPI ID ista. Okay? So you will have to send some money on that. Yes. Andaru chudandi. So ee solenoid kosam there are some terminologies. Okay, chudandi andaru. So first terminology ante capital N. What is capital N, sir? Total number of turns kada? Yes, total number of turns. Total number of turns. Alage you have something known as a small l. L ante length of a solenoid. Okay, ఇది చాలా important andaru. Length of a solenoid. Similarly, what do you have, sir? Array, solenoid kada? Solenoid. Small n ra, n ante n by l ra, ratio, n by l ante total number of turns by total length. Okay. Yes. Sir, మీ salary high kada, so మీరే party ఇస్తా అన్నారు. ఆ కోసమే బెంగళూరుకి రావాలిరా. ఓకే, అండ్ ద నేమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ డూ యూ కాల్ ఎండ్రా? నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. నేమ్ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఇదే కదా? ఎస్, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. చూడండి, ఈ ఎన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ. So if there is this current I ra that is flowing, మరి చూడండి అందరూ, the magnetic field now, the magnetic field behaves something like this. ఇదే కదా, కిందకి వస్తుంది సార్, బయటికి నుంచి the current is coming out something like this. This is your current, okay, and from inside it is going something like this, okay, something like this. అయితే your magnetic field will be looking something like this. ఇదే మీ magnetic field, sir. This is your magnetic field. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. బి బార్ కి డైరెక్షన్. ఎస్, వాల్యూ ఏంటంటే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద సాలినాయిడ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ mu naught into n into I. Just remember the formula. చాలు. Oh, that's more than sufficient అందరూ. ఎస్,
మా ఒక 10 minutes వస్తాం మా ఓకేనా ఎస్ 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 10 లేదురా 20 minutesలో రా నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ ఏమి ప్రాబ్లమే లేదు అసలు నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్ let us talk about the Ampere circuit law. Okay, yes. Ampere circuit law. We are still on the first concept itself, ra babu. Ampere circuit law kada. What does it talk about, ra? Idi andaru chudandi. Meeku Gauss law untundi kada electrostatics law. Similarly, you have, sir, what happened today? I am getting full sleepy mode in your class, sir. I will tell you one remedy, ra. If you follow that, you will not get sleep in my class at all. Okay. Red chili powder untundi. So while you are sitting in the classroom, take a small pinch. This small pinch ni teesi, just taste it. Sir, I doubt. Where should I ask my doubt, sir? Can you give your number? I will clarify my doubt, sir. Please, we have only 27 days. 27 days for exam. 17 days, ra. 17. Okay, 17 days. And if you have doubts, you can text me on Telegram. So, ide na Telegram ID, ra. Okay, this is my Telegram ID. Physics with Art, sir. And this is my Instagram ID. Okay, at the rate _312. Okay. So this is my Insta ID and this is my Telegram ID. Red chili powder. Yes, yes, yes. Yes. Faster. I am making it fast only, but some students are distracting me a lot. Okay, yes. Current enclosed area. Very good, very good, very good. Johnny, very good. ఇదిగో ఇప్పుడు Ampere circuit law simply talks about this formula. Integral of b bar dot dl bar is equals to mu naught into enclosed current I inside. Okay, I enclosed కూడా అంటారు. Okay, sometimes I enclosed. ఇదే కదా మరి ఈ Biot Savart law యూస్ చేయడానికి మీ దగ్గర Ampere loop ఉండాలి. That Ampere loop is a straight line. Okay. Okay, right. So imagine cheyandi if you have currents ra ide first current I1 alage second current I2 third current is I3. Okay, I am giving you my mobile number on the YouTube channel for the first time. Idigo, this is my mobile number ra 7381254 dash dash dash. Sir, next week వస్తున్నా బెంగళూరుకి సో అడ్రస్ పెట్టండి yes okay so this is my number అందరు how many combinations are there 1000 okay so fill this 1000 combinations by yourself. Okay, try the combination, sir. 999 people ni call chesi 1000 number will be mine. Okay, yes అరే ఇది కాదురా. Okay, so I1 into the plane, I3 into the plane, outside the plane, I4 అనుకోండి ఇదే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ మరి ఒకసారి I6 and then you have I7 రా, కానీ I7 ఆల్సో గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. ఇప్పుడు ఒక ఆంపియర్ లూప్ ఇమాజిన్ చేయాలి. ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ an ఆంపియర్ లూప్ కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఆంపియర్ లూప్ అందరు. ఎస్, ఇదే కదా. సో ఈ ఆంపియర్ లూప్ పైన ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలిరా. 100% దేర్ షుడ్ బి అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్, సో సార్ లెట్ us say the magnetic field is B bar. అదే, and let us say the total length of this loop is L అందరు చూడండి. ఎస్, సో closed integral of B bar dot dl bar is equals to mu naught into I inside రా బాబు. ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్ కదా, బయటికి రాసుకోండి. సో B bar dot closed integral of dl bar should be equals to mu naught into I inside. ఇప్పుడు what is the total length of this loop రా? dl bar కి total length అంటే L కదా. ఎస్, సో సార్ B into L is equals to mu naught into current inside. మరి ఇంటర్నల్ కరెంట్ ఎంత సార్, లేదా ఎన్క్లోజ్డ్ కరెంట్ ఎంత అంటే see only I1 plus I2 is there కదా, కానీ దీంట్లో కూడా డైరెక్షన్ ఆఫ్ I1 is into the plane, I2 is coming out of the plane కదా, కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. So here your magnetic field into length is equals to mu naught into in bracket I1 minus I2. That's it.
although there are lots of currents రా, I3 కూడా ఉంటుంది, I4, I5, I6, but the responsible current is only the internal current. Done? Yes. So sir, magnetic field B is equals to mu naught multiplied by I1 minus I2 divided by L. This is how you calculate the magnetic fields రా. ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తు పెడితే చాలు. ఓకే, ఎస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ క్వశ్చన్స్ అందరూ. సో ఆన్ ద కంబైన్డ్ లాస్ రా, అంటే ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా, బయోట్ సెవెట్ లాలో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ ఇప్పటిదాకా. ఓకే, ఎస్, ఏంట్రా అది? ఎస్, క్వశ్చన్ తీసుకోండి అందరూ. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. అ టైట్లీ వౌండ్ 100 టర్న్స్ కాయిల్ ఆఫ్ రేడియస్. Tightly wound 100 turns coil, 100, 100 turns coil of radius. Okay, of radius. Enta sir, 10 centimeters. 10 centimeters carries a current. What is the current, sir? Carries a current of 7 ampere. Okay, carries a current of 7 ampere. Full stop. The magnitude of the magnetic field at the center is dash. Arey, ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ రా. The magnitude of magnetic field at the center కదా. Yes, at the center is dash. Hint అంటే mu naught value ఇచ్చారు. Mu naught is equals to 4 pi into 10 to the power 7, and it has been asked in your 2024 paper. Okay, options తీసుకోండి కావాలంటే. So these are your options. అందరూ first option A, 4.4 millitesla, milli, okay, millitesla. Option B, 44 tesla. Option C, 4.4 tesla. Option D, 44 millitesla. చెప్పండి సార్. నేను బిర్యానీ తిన్నా, బట్ సారీ సార్ మీకు పెట్టలేదు, ఆర్డర్ పెట్టాను మీకు క్లాస్ తర్వాత. అబ్బాబాబా, ఓకే ఓకే ఓకే. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ రా. యూ కెన్ కమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్, యూ డోంట్ కమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్. Class duration till 10 p.m. ra. 1 more hour left. Okay. Okay. Sorry, I didn't observe. Why didn't you observe? నేను ఇంకా నడవాలి. తిన్నారా? హావ్ తిన్నాను రా. డిన్నర్ బ్రేక్ ఏంటి? ఎందుకు మరి డిన్నర్ బ్రేకా? ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఈట్ ఇన్ డిన్నర్ బ్రేక్, అడ్రస్ తెలియదు నాకు సార్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ద అడ్రస్. ఇదిగో మార్క్ మై అడ్రస్ అందరూ. సో బెంగళూరులో వేదాంతు హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. అదే, there is only a single head office in Bangalore. So you send your parcels ra. Naku telusira, there are a lot of my well wishers kada. Yes, ee well wishers kosame I am giving you my address. So ఏదైనా మీకు గిఫ్ట్స్ లేదా పార్సల్స్, if you want to send it ra, so ఆ కోసమే you can send it on the Bengaluru Vedantu head office. That's it. Yes, 10 to the power minus 3 అంటే 4.4 millitesla. ఓకే, నాకు కూడా తెలియదు, బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ఆన్ ద రఫ్ ఎస్టిమేషన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఏదైనా గిఫ్ట్స్ లేదా పార్సల్స్ ఉంటే యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఆన్ వేదాంతు బెంగళూరు హెడ్ ఆఫీస్. ఐ విల్ రిసీవ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్. ఏం ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలరా? చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ రా? ఫ్రెండ్స్ రా. అరే రే అరే రే రే ఏమైందిరా? ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ కదా? దీంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటారు. బాబా 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 అవి జస్ట్ కమింగ్ అప్. సరే,
So let us shift this chair this side and let us do our work. Okay, right. Sir, Tinnara, idigo, you are asking me for the second time. What's your name? Shruti. Shruti. Right. Okay, Andaru. So, a single loop unte, what is the magnetic field formula, sir? So, sir, if you have a single loop unte, the magnetic field due to this loop is going to be mu naught I by 2r. Ade kada? Yes. A single loop kosame magnetic field at the center ante mu naught I divided by 2 times r. Sir, 2 loops unnappudu 2 mu naught I by 2r. For 3 loops, 3 mu naught I by 2r. For n loops, sir, n loops. So, if you have n number of loops ante, your magnetic field now becomes into n. That's it. So, your magnetic field B is equals to n multiplied by mu naught I divided by 2r. Ide mu naught I by 2r ante single loop kosame and n loops unnappudu n tone multiply cheyandi. Finished. What is the value of number of turns, sir? 100. Mu naught value enta, sir? 4 pi into 10 to the power minus 7. 7. Yes. 4 pi into 10 to the power 7 multiplied by current 7 ampere kada 7 తీసుకోండి. Yes. Divided by 2 times the radius value ra. Radius ante 10 centimeter kada ante 0.1 meters. That's it. Ochindi andariki? Yes. So now let us do one thing. Idigo. So it becomes 100 minus 7 ra. Minus 7. Minus 7 undali. Okay. Yes. So now understand everybody. So it is nothing but 100 multiplied by 4 pi multiplied by 7 divided by 2 multiplied by 10 to the power minus 6. Chinda leda. Guys, like the video andaru. How many students are watching ra? Yes. So now you have to simplify. 100 turns radius 10 centimeter current of 7 ampere. Substitute cheyandi. That would be more than sufficient kada. Yes. So 4 pi into 2 pi kada. So 2 pi into 100 into 7 into 10 to the power minus 6 Tesla. 2 pi ante approximate 6.28 kada. Multiplied by 7 multiplied by 100 into 10 to the power minus 6. So 7 8s are 56, carried 5, 7 2s are 14, carried is 4, 7 6s are 42. 42 plus 2 kada 44. Okay, 44.96 into 10 to the power 100 into 10 to the power minus 6 kada. Is it visible? Not visible. Okay, sorry. So let us shift it everything above. So in mottam I'm going to shift it a little upwards. That's it. Right? Not right. Yes. Correct? Leda. So you can write this way also. So it is nothing but 4.496 multiplied by 10 to the power 3 into 10 to the power minus 6. So 10 to the power 3, 10 to the power minus 6 and 10 to the power minus 3 itself. Yes. So final answer low. Your answer is 4.496 multiplied by 10 to the power minus 3 Tesla. Ante 4.496 milli Tesla. 4.4 milli Tesla. Ade. Next question andaru. Okay. Yes. Next question Babu. Next question. It's a very good question. Okay, NEET 2024 lo vachina question idi. So question teeskondi. A very long conducting wire is bent in a semicircular shape. Magnetic field at the point P. That's it. Find magnetic field. Okay, find the magnetic field at point P. Color is visible.
color is visible, okay? Yes. So what color to be chosen now? Ide kada. Let it be, let it be. I think we should take it one by one only. Okay. One by one itself. That is more sufficient. First line, ide me second line, and these two wires are actually infinitely going. Correct? Leda. Yes. I should just rotate it this way. Now I think they are looking parallel kada. Yes. Right, infinite wires ra babu. Infinite wires unnappudu they are going infinitely in the opposite directions. Ide infinite wires. Idi kuda me infinite wire only. Okay, and this is your semicircle. Ade. So I hope I should draw it very good. Yes, semicircle. Ochindi kada? So this is the condition. Ippudu current I anukondi. So there is this current I that is flowing. Alage this is the current I that is flowing, and this is the current I that is flowing. Let us join these points also. Okay, yes. Ide center point ra babu. Center point ante P anukondi, and this radius over here is R. Mari magnetic field at point P kavali. Options ante idigo option number 1. Correct? Leda. I think I should just draw it this side. Shift, shift, shift. Okay, shift, shift, shift. First option ante mu naught I by 4R. So mu naught I divided by 4R bracket lo 1 minus 2 by pi. 1 minus 2 divided by pi. Okay. Into the page. Okay. Direction kuda raskondi. Into the page. Option B andaru. Mu naught I by 4R. Mu naught I divided by 4R. Kani idi kuda pointed into the plane. Option C, sir. Same options. Okay. Same options. So option C ante mu naught I divided by 4R out of the page. Alage option D andaru cheppandi. Mu naught I divided by 4R 1 minus 2 by pi. Idi kuda out of the plane of the paper. Okay, okay. ఏంట్రా అది रिमूव చేసి इरेज చేయాలి. ओके, जहां पे दिमाग नहीं चलता वहां पे ताकत चलती है. Hello, can anyone reply bro? అరే నేను ఉన్నాను కదా. I will reply to you. Like the video guys. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. 50 likes కూడా రాలేదు ఇప్పుడు దాకా. I will taking this class from last 4 hours. 4 hours. Sir, is Pharma D good course? Depends completely on you, but to be honest, there is no course like MBBS kada. It's that apron, that feeling hits different. I am hiding the options kada. Yes. Chooskondi. So these are your options andaru. Give me 1 minute, andaru. I'll be back in 2 minutes. I think I'll have to bring some water. Water kavali naku. Koncham water kavali ra.
Guys, like the video. Unnanu ra, unnanu. Absolutely. I'm there itself, right? Are I'm here itself ra babu. Yes. Idigo. So first wire, second wire. Okay. Voice breaking up. Am I audible now, guys? Audible or not audible? Yes. Andar chudandi. So remember one shortcut, okay? Shortcut and enter. So if your current is continuously flowing ante idigo continuously flowing kada, yes, aithe the magnetic field will be adding up. Okay, so ippudu ee mottham figure ni break cheyandi moodu parts lo. So the first part is a straight wire, second part kuda straight wire, third part ante semicircular ring idi kada. Yes, you know the formula for all three parts kada. So sir, semi infinite wire kosame magnetic field entara, semi infinite wire kada, idigo ide kuda semi infinite wire only kada. One side lo infinite untundi kaani second side lo finite point ochindi andaru. So this is the finite point ante semi infinite wire. Formula is magnetic field is equals to mu naught I divided by 4 pi d. Alage ee wire kosame kuda magnetic field is mu naught I divided by 4 pi d. Ochindi andariki. Similarly, for this loop ra, idi semicircular ring kada, magnetic field is mu naught I divided by 2r. Clear ah leda? Yes. Done? Andaru. Ippudu chudandi. So magnetic field due to upper wire ra into the plane. Into the plane kada? Yes, into the plane. Due to this wire ra. Kani magnetic field due to this loop chudandi bayatiki out of the plane kada. Alage magnetic field due to this wire also into the plane. Direction chudandi ra. Due to these two wires magnetic field into the plane ante direction same. Kani ee loop wala magnetic field is outside. So sir, wire 1 anukondi, ide me wire 2 ra, and this is loop kada. Yes, so net magnetic field ante magnetic field due to wire 1 plus magnetic field due to wire 2, same directions ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేసింది, మైనస్ magnetic field due to loop. That's it. So sir, magnetic field due to wire 1 ఎంత sir? mu naught I divided by 4 pi d. d అంటే distance అంటే ఇదే రా, ఇదే this distance రా, this is also radius కదా, this distance is also radius, అలాగే ఇది కూడా radius. That means you will say mu naught I by 4 pi r plus mu naught I divided by 4 pi r minus mu naught I divided by 4r. That's it. Done not done? Done only, right? Yes. So outside of the plane, this is outside the plane. Another, so mu naught I divided by 2r minus 2 pi r. I'm sorry. Okay. Mu naught I divided by 2 pi r minus mu naught I divided by 4r. That's it. So mu naught I by r common తీసుకోండి. Okay. Yes, లేదా mu naught I by 4r common తీసుకోండి. It's all up to you. Okay, it's all up to you. Yes. అందరు, so magnetic field net కదా ఇదే, this is going into the plane. Okay, this is going into the plane. Direction చూడండి అందరు ఒక్కసారి. Yes. అయితే if you want to talk about going out of the plane, reverse చేయాలి కదా. Yes. So into the plane కోసమే that is the ఆన్సర్ రా. కానీ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కోసం ఏం రావాలి చెప్పండి? రివర్స్ చేయాలి కదా. రివర్స్ చేయండి రా, రివర్స్ చేయండి, మామూలుగానే రివర్స్ చేయండి. అట్స్ ఇట్. సో సార్ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే mu naught I divided by 4r కామన్ తీసుకోండి. మిగతా ఏంటంటే 2 by pi minus 1 and this is into the plane. Okay, into the plane. ఆప్షన్స్ ఉంటా లేదా? నో ఆప్షన్స్. కాబట్టి రివర్స్ ఇట్. సో సార్ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mu naught I divided by 4r. ఇదిగో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 by pi minus 1 కదా, రివర్స్ చేయండి. సో 1 minus 2 by pi, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు when you did this రా,
ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇంటూ ద ప్లేన్ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అందరూ. సో అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ అంటే ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు. గైజ్ లైక్ ద వీడియో గైజ్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి రా, మినిమం 80 లైక్స్ కావాలి ఇప్పుడు. ఎస్, అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరూ మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ అందరూ. మోషన్ ఆఫ్ వాట్? మోషన్ ఆఫ్ యువర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ in external magnetic field. Okay, external magnetic field kada. Field antaru, field. Okay, so sir, you have a region. Repu em chapter, repu na class ledra, repu I'll just rest. Okay. ఓకే, అరే అబ్బే చెప్పాలి కార్తిక్ బ్రో, చెప్పాలి. అరే రే, దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ఫెలో మీన్ బిహేవియర్. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, అరే ఏంట్రా ఇది అబ్యూజ్ రా కమెంట్ సెక్షన్లో. సంబడి సేయింగ్ సంథింగ్, అనదర్ రిప్లై. సమ్మర్లో జాగ్రత్తగా ఎందుకురా, ఎందుకు? Why are you thinking about summer? Hi. Yes. Who is that idiot, Ra? Hi guys, hi. Alright, let us focus now. Okay, focus cheddam. Idigo. Sir, so if you have a magnetic field ante this is your magnetic field. First one, second one, third one, fourth one, fifth one, sixth one, seventh one, eighth one, ninth one. Okay. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Array 16 dots ra. Congratulate me, okay? For a drawing 16 perfect crosses. Start cheyali kada? Yes. Andaru chudandi. So ippudu if at all your charge is moving in a magnetic field ante idigo. So this is your charged particle andaru. Imagine cheyandi ide. This is your charged particle. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్ అనుకోండి ఇంటూ ద ప్లేన్. అలాగే ఈ చార్జ్ వాల్యూ Q అనుకోండి అండ్ ఈ చార్జ్ దగ్గర ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది V, పైనకి డైరెక్షన్ కూడా వచ్చింది, వాల్యూ కూడా వచ్చింది సార్. నౌ దర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ రా. ఓకే, మీ సెషన్ 5 hours ఉంటే అందులో 1 hour చాట్స్కి రిప్లై. అరే నాట్ దాట్ మచ్ రా, నాట్ 1 hour. నాకు తెలుసు కదా, హార్డ్లీ సమ్వేర్ అరౌండ్ 20-25 minutes. ఓకే, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. అదే ఇప్పుడు చూడండి. So sir, if this charge is moving ante, it will automatically experience a force. Okay, yes. Aithe if a charged particle moving, okay, if a charged particle is moving, if a charged particle is moving in external magnetic field, moving in P bar, aithe it will experience a force, or it experiences a force. What is the value of force, sir? Idigo F bar is equals to Q multiplied by V bar cross B bar అని అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. That's it. Finished. Finished కదా? Yes. అయితే you imagine one more thing, ra. Okay. Yes. So this is your charged particle moving into the magnetic field. ఇప్పుడు V bar cross B bar చెప్పాలి కదా. V bar పైనకి ఉంటుంది, B bar into the plane అంటే V bar cross B bar. ఎక్కడ సార్? లెఫ్ట్ సైడ్లో.
అంటే the motion of this particle will go towards the left side. అదే. So once it has moved to the left side అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మళ్ళీ ఒక చార్జ్, సేమ్ చార్జ్ హ్యాస్ అరైవ్ టు దిస్ పాయింట్ కదా. ఎస్, నవ్ హియర్ ఇస్ ద చార్జ్ పార్టికల్. ఇప్పుడు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ అగైన్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ కదా. ఎస్, ఇదిగో. సో దిస్ ఈజ్ ద స్పీడ్ v బార్ రా బాబు. ఇప్పుడు v బార్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో b బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ కదా. v బార్ క్రాస్ b బార్ చెప్పండి. v బార్ క్రాస్ b బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ అంటే కిందకి వస్తుంది కదా. ఎస్, అయితే దిస్ చార్జ్ పార్టికల్ నౌ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ హ్యాస్ మూవ్డ్ టు దిస్ పొజిషన్ అంటే ఇదే మీ చార్జ్ పార్టికల్ రా. ఓకే, అండ్ నౌ దిస్ చార్జ్ పార్టికల్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, కిందకి. అదే మరి ఒకసారి v బార్ వచ్చింది. ఇప్పుడు డూ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ వన్స్ అగైన్ అందరూ. సో v బార్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. b బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు యువర్ v బార్ క్రాస్ b బార్ రా చెప్పండి ఎక్కడ, టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ కదా. రైట్ సైడ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద రైట్ సైడ్ రా అందరూ. So this particle now will move towards the right side. Now when the particle is at the right side ante ippudu the speed of this particle is again towards the right side. Ade v bar. Now v bar right side, b bar into the plane ante v bar cross b bar తీసుకోవాలి, పైనకి వస్తుంది కదా. Yes, so that means it is completing a circular motion. Okay, yes, it is completing the circular motion. Done, not done. సర్కులర్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు రేడియస్ కూడా ఉండాలి కదా. ఎస్. ఇప్పుడు ద రేడియస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మాస్ m అనుకోండి, దాట్స్ ఇట్. సో సార్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ v బార్ క్రాస్ b బార్ కదా. కానీ ఈ మోషన్లో ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టెంట్ని చూడండి. యువర్ వెలాసిటీ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇదే కదా. సో ఇఫ్ యువర్ వెలాసిటీ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ v ఇంటూ b. అదే వెరీ సింపుల్ రా. లేదా సింప్లిఫై చేసినప్పుడు యువర్ ఫోర్స్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లేదా ఎఫ్ వాల్యూ రా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ వి ఇంటూ బి ఇంటూ సైన్ థీటా. అదే యూ కెన్ రైట్ దిస్ వే ఆల్సో లేదా దిస్ వే ఆల్సో. కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెలాసిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఈ రెండుకి మధ్యలో యాంగిల్ 90 డిగ్రీ రా. 90 డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు sin 90 becomes 1. సో QVB వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ కదా, సెంటర్. అదే దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఆర్ mv స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై r. vv gone. So sir q into b is equals to mv divided by r. So if you want the radius, r value is equals to mv divided by q into b. వచ్చింది అందరూ. So this is the value for the radius of the circular path covered by a charged particle moving in the external magnetic field. ఈ magnetic field కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ముంబై వర్సెస్ పంజాబా. ఎస్ అందరూ. ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే టైం పీరియడ్ కూడా ఉండాలి కదా. ఎస్, సో దే షుడ్ ఆల్సో బి టైం పీరియడ్. అందరూ చెప్పండి. సో టైం పీరియడ్ కోసమే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. సో డిస్టెన్స్ అంటే 2πr డివైడెడ్ బై స్పీడ్ v ఉండాలి, దట్స్ ఇట్. సో టైం పీరియడ్ అంటే 2π, రేడియస్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసింది కదా, mv డివైడెడ్ బై qb హోల్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ v. ఇదిగో vv కూడా గాన్. సో టైం పీరియడ్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు 2πm డివైడెడ్ బై qb. వచ్చింది అందరికీ. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ అ టైం పీరియడ్. మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మాట్లాడితే యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 1 టైం పీరియడ్. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రా. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 టైం పీరియడ్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు qb డివైడెడ్ బై 2πm. వచ్చింది అందరికీ. ఎస్, అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. ఓకే, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. అందరూ వాట్ యు టాక్? యు టాక్ అబౌట్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా కదా. ఒమేగా. ఎస్, ఒమేగా. v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఒమేగా. వచ్చింది అంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v అపాన్ r. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v అపాన్ r. అంటే ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ v డివైడెడ్ బై r వాల్యూ ఎంత సార్? mv డివైడెడ్ బై qb. వచ్చింది కదా. సో ఇదిగో vv గాన్. దాట్ మీన్స్ యువర్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు qb డివైడెడ్ బై m. అదే, సో ఒమేగా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సార్? q ఇంటూ b డివైడెడ్ బై మాస్ m. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. ఓకే, టైం వచ్చింది, ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది, యాంగులర్ వెలాసిటీ కూడా వచ్చింది. డన్, నాట్ డన్ అందరూ. ఐ థింక్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ PYQs. ఓకే, కొన్ని PYQs చూద్దాం అందరూ.
right? Yes. Question తీసుకోండి. It has been in 2021 question, okay? In the product, కదా, what is the product రా? చూసుకోండి. F bar is equals to Q into in bracket V bar cross B bar. ఇదే కదా product. Yes. That is equals to Q into V bar cross B bar. ఇదిగో B bar అంటే it has just broken into IJK. That's it. So sir, BI plus BJ plus B naught K. So BI plus BJ plus B naught into K. ఇప్పుడు it's just a vector question రా. Okay. For Q is equals to 1. Okay. Condition చూసుకోండి. For Q equals to 1 and V is equals to comma and V value కూడా ఇచ్చింది. So V bar is equals to 246 కదా. Yes. 2I plus 4J plus 6K. ఇది కూడా very good question actually. Okay. And F bar is equals to and F bar ki kuda value ichindi. So F bar is equals to 4I minus 20J plus 12K. So 4I minus 20J plus 12K. That's it. Aim kavali. What is the complete expression for value of B bar? Find the value of B bar. Ade. Find the value of B bar ante B naught kavali. It has been asked in the NEET 2021. Are 12 21 ra babu. 21 examination. Options kavalante 6 minus 8. Option A 6I plus 6J minus 8K. Option B కావాలంటే తీసుకోండి 8 minus 6 8I plus 8J minus 6K. అలాగే ఆప్షన్ C తీసుకోండి ఇద్దరు minus 6 minus 6 minus 8. So minus 6I minus 6J, okay, minus 8K. అలాగే minus 8 minus 8 minus 6. So minus 8I minus 8J minus 6K bar తీసుకో. It's a very good question, okay? Trust me. చదువుకోండి ముందు. అదే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అరే where do I have to keep my legs ra? No please at all. ఎప్పుడు బ్యాచ్కి తెలియదు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్. See, okay, so let us see. See అయితే let us see also. So, 23 yes. Okay, sir, I am studying for Pharma D, but I am preparing again for NEET. Good. Sir, ఈ ఇయర్ నీట్లో ఇంపార్టెన్స్ చాప్టర్ చెప్పండి. ఆల్రెడీ చెప్పిందిరా. ఓకే సార్, నేను అడిగిన ప్రాబ్లంకి మీరు ఏం చెప్పలేరు సార్. క్వశ్చన్స్ నేను 5:30కి పంపిన. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ రా? ఐ రియలీ డి నాట్ సీ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సెండ్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్. Siri, if you send it again, I will do it. Okay, so your name,
Star. Sir, my name is Sony. My phone. Okay, my phone. Arey, sir, my name is Sony in my phone. My mama cook chicken biryani. Mari em cheyalra? You will not send that to me and you are just teasing me ante it's not a good thing, okay? So modatiga send cheyalira. Then you have to say, sir, nenu pampina kada. Yes. Then మరి టైం అయిపోతుంది కదా సార్ ఒకవేళ సీట్ రాకపోతే అబ్రాడ్ ప్లానింగ్ అరే రే 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 వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ సార్ ఐఎమ్ న్యూ స్టూడెంట్ ఐఎమ్ సింధు అరే దెర్ ఇస్ దిస్ నేమ్ ఇన్ ద లైవ్ సెక్షన్ రా ఈ వీడియోకి నాట్ డిస్క్రిప్షన్ టైటిల్ చూడు ఒకసారి యూ విల్ సీ మై నేమ్ ఓకే అరే సింధు ఈజ్ ఆస్కింగ్ మై నేమ్ ఓకే type my name cut my name should be there in the chat box. I should not see anything other than my name. Okay, I just want to see my name in the chat box. Andaru na pair cheppandi chat box lo. Sir aap kaise ho sir? Are अच्छे हैं भाई अच्छे हैं. My name is Sony. My mom cooked chicken biryani. Are re 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 re. Okay, potential difference of 100 at across to the ends of a copper wire 1 meter long. Calculate the average drift velocity of electrons. Compare it with the thermal velocity at 27 degrees Celsius. Okay, let us see that also. Okay, don't worry. Yes, now you guys are typing my name. Are enta delay ra? Yes. ఎందుకు headache రా ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టరా సార్ విల్ యూ ఈట్ దోశ ఐ విల్ ఈట్ రా ఓకే ఇచ్చినప్పుడు తింటాను కదా నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్ ఓకే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్ అందరు గోయింగ్ డౌన్ అరే గోయింగ్ డౌన్ రా ఎస్ ఓకే అరే రే 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 consider there is one conduction. The density of copper is this. Arey, what are you typing ra? Ape, what are you typing Siri? Please see your language. So let us see the solution andaru. Okay, solution ni chuddam okkasari. Let us see how the solution works. Sir, నాకు పిల్ల సెట్ అయిందిరా అబ్బా ఓహో వాట్ హ్యాపీనెస్ రా సారీ హ్యాపీనెస్ చూడరాని వైలెన్స్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఐ అవాయిడ్ బట్ వైలెన్స్ లైక్స్ మీ ఐ కాంట్ అవాయిడ్. Okay, please Siri, you text me on Telegram, I'll see what the question is. Anyway, the typing is not done, okay? So you send me that picture over here. So @physics with Asar. This is my Telegram ID, okay? Text me here now. Now let us come and solve the question by ourselves. Okay, చూడండి అందరు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కదా సింపుల్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మామూలుగానే సార్ आप तेलुगु इतना अच्छा तेलुगु टीचर भी बन जाओ कैसा बनेंगे हमको तेलुगु पढ़ने नहीं आता है ना సరే ఇదిగో అందరు అరే ఫార్ములాలో వాల్యూస్ పెట్టండిరా బాబు ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ వి బార్ క్రాస్ BI ప్లస్ BJ ప్లస్ B నాట్ K బార్ వచ్చింది కదా. ఎస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. ఫోర్స్కి వాల్యూ ఎంత సార్? లెఫ్ట్ సైడ్లో 4I మైనస్ 20J ప్లస్ 12K వచ్చింది అందరికీ. ఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు Q ఇస్ 1 మల్టిప్లైడ్ బై V బార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు V బార్ అంటే దిస్ ఇస్ 2I ప్లస్ 4J ప్లస్ 6K కదా. ఎస్ క్రాస్ B బార్ అందరూ B బార్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఇస్ B బార్ రా?
your B bar value is nothing but this. ఏంటి సార్ ఇది? B bar is Bi plus Bj plus B naught K. ఇదే కదా. Substitute the values. That's it. So sir, I cap లో I cap match అవ్వాలి, J cap లో J cap match అవ్వాలి, K cap లో K cap match. ఆహా సార్, he's rises history. అబ్బా V80. It's good, okay. It's good. Yes. Sir, veterinary ఎలా ఉంటుంది? Good, that is also good. I know your Telegram ID, sir. మరి ఏం రా? What a big work did you do? What a big achievement that you know my Telegram ID. మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? We can't do anything, right? Hello कौन? हम. तुम कौन? हम. अरे तुम कौन? हम रहे. हम. 4i minus 20j plus 12k. ఇది అందరూ చూడండి, ఇప్పుడు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి కదా. సో లెట్ us do I. Here it should be j, here it should be k. 2 4 6 b naught. అదే ఇప్పుడు రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. You will have to solve the two equations. That's it. Okay, so let us just shrink it so that the space is conserved. Okay, like the angular momentum is also conserved. ఇదే కదా, ఇదే. Yes. So I cap into, చెప్పండి అందరూ, అరే ఏంట్రా ఇది? Yes, I cap into క్రాస్ మల్టిప్లై చెప్పాలి. సో 4b naught minus 6b. సో సార్ 4b naught minus 6b మైనస్ జే క్యాప్ ఇంటూ, ఇప్పుడు జే క్యాప్ కోసం చెప్పండి సార్, 2b naught minus 6b. మరి ఒకసారి 2b naught minus 6b కదా. ఎస్, ప్లస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రా. ఇదిగో ఐజేకే వచ్చింది అప్పుడే. యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు డూ ద ఫర్దర్ వర్క్ రా. ఇదిగో I into 4 kada, 4 minus j into 20 kada, 20. That's it. So sir, 4b naught minus 6b value ante 4. Alage 2b naught minus 6b value ante 20. That's it. Kavalante subtract cheyandi. So 4b naught minus 2b kada. Yes, 4b naught minus 2b naught ante left side lo 2b naught value ochindi. 2b naught value is equals to minus 16. అంటే b naught వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -8. b naught చూడండి ఒకసారి, b naught అంటే ఎండ్లో ఉంటుంది కదా. సో k క్యాప్లో -8 ఉండాలి. సో ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ సి ఆర్ పాసిబిలిటీ. ఇది కూడా గాన్, ఇది కూడా గాన్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఎలిమినేట్ ద ఆన్సర్స్ రా. సో నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b naught ఇన్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో b naught వాల్యూ పెట్టండి ఒకసారి. సో సార్ 4 మల్టిప్లైడ్ బై b naught ఈజ్ -8, minus 6 into b is equals to 4. ఇదే కదా. సో సార్ -32 minus 6b is equals to 4. అంటే from here you will say minus 6 into b is equals to visible లేదా? Yes. So that means from here you will say that minus 6 into b, అరే 4 కదా, it is also visible కదా. Yes. ఇప్పుడు take here. Okay. So sir, minus 6 into b is equals to 4 plus 32. Minus 6 into b. So b value 36 by minus 6. అంటే minus 6 వస్తాయి. So sir, b value is minus 6 b value, minus 6 b value, b naught 8. అంటే option C is correct. Okay, good, very good guys, very good. Sir, continue the class. అదే కంటిన్యూ చెప్తాను కదా. सर आप तो मुझे 180 फिजिक्स में दे दो सर, बिरयानी लेके आता हूँ. अरे నిజమే చెప్తున్నా. If I was the NTA examiner, okay, so my fees would be 1 biryani, okay, 1 biryani, that's it. So force and torque on a current carrying wire kada చూడండి అందరూ. So there is actually a concept రా. concept అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, sir, my name is Sony, sir. ఏంటది? అరే ఓకే అందరు చూడండి. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, ఫోర్స్ కదా. ఎస్, ఫోర్స్ ఆన్ అ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్.
force on a current carrying wire in external magnetic field. Okay, external magnetic field antaru. Like the video, guys? Yes. Guys, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. How many people are watching? 34 33 but the likes is still 60 only. Okay, 80 వరకు చేయండి రా. Okay, let us go till 80 is the good number. Okay, 80 రా బాబు, 80 చూడండి. మరి ఒకసారి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్రా చేయాలిరా ఇంటూ ద ప్లేన్. దట్ ఈస్ టూ మచ్ హెడేక్ ఫర్ మీ. ఓకే, ఎస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా, ఇదే టైమ్ కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్, వెరీ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్ రా. But if I don't try it, you will not understand. That is the problem రా బాబు. ఇదిగో, if this is the wire రా, ఈ వైర్ అనుకోండి. Yeah, the length of this wire is L అందరు. So the length of this wire is L, కానీ దీంట్లో there is this current I that is flowing in the upward direction. Are you understanding my language? Not understanding very fast, sir. Your English language is very fast, we cannot understand anything at all, sir. 25 minutes left. Yes, my friend. అరే నీ ఫ్రెండ్ నేమ్ చెప్పండి సార్. అరే ఎందుకురా, వై డూ వాంట్ టు నో మై ఫ్రెండ్ నేమ్? సరే, ఇదిగో లెంత్ L అనుకోండి. ఈ వైర్లోంచి కరెంట్ I is flowing రా, కానీ there is this magnetic field B bar into the plane and this wire is moving with the velocity of V bar అందరు. ఓకే, నాట్ వెలాసిటీ రా, వదలండి. ఓకే, నాట్ ఈవెన్ మూవింగ్. That's it. So if there is this current in this wire ante, that's more than sufficient. Okay, yes, sir, tinnara done. Sir, sorry, chilly comment. Arey, it's okay. Sorry. Who is your friend in Haryana? Abba. Edigo andaru. So the force on this wire ante F bar ra, formula గుర్తుపెట్టుకోండి. I into in bracket L bar cross B bar. Okay, it is something like Q into V bar cross B bar only, because ఈ వైర్ లోంచి కరెంట్ మూవింగ్ కదా. కరెంట్ మూవింగ్ అంటే చార్జ్ మూవింగ్. సో చార్జ్ మూవింగ్ ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఫార్ములా ఉంటుంది కదా ఈ మూవింగ్ చార్జ్ కోసమే. సో ఫోర్స్ ఆన్ అ మూవింగ్ చార్జ్ ఇన్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ Q V bar cross B bar. అలాగే ఇక్కడ I L bar cross B bar, సేమ్ ఫార్ములాస్ ఆర్ దేర్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఇప్పుడు యువర్ ఫోర్స్ కుడ్ బి సెడ్ యాజ్ I into L into B into sin theta. ఈ థీటా అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ లెంత్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. చూడండి, లెంత్ అండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ కేసులో దిస్ యాంగిల్ ఇస్ 90 డిగ్రీ కాబట్టి ILB వస్తాయి. ఓకే, టు కిడ్నాప్ యువర్ ఫ్రెండ్ సార్, బికాస్ దెన్ యూ విల్ కమ్ టు. అరే బాప్రే, ఇదిగో అందరు చూడండి. సో ఎల్ బార్కి డైరెక్షన్ అంటే కరెంట్కి డైరెక్షన్ రా. ఓకే, L bar పైనకి ఉంటుంది, B bar మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు యువర్ ఫోర్స్ ఇస్ కమింగ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. అందరు చూడండి, అనే కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ F bar టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. క్లియరా? నాట్ క్లియరా? ఎస్. సో యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. వాల్యూ అంటే ILB. సింప్లీ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ F is equals to I into L into B. That's it రా. This is a force on a current carrying conductor placed in the external magnetic field. Okay, yes. రైట్ గాయ్స్, మరి క్వశ్చన్ చూద్దాం రా. ఎస్, నీట్ 2023లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, a long straight wire of length 2 meter. Okay, a long straight. There is one more thing that I want to tell you. ఇది అందరూ చూడండి, ఈ L bar అంటే ఏంట్రా? L bar అంటే చూడండి, in this formula L bar is nothing but the distance, not distance, shortest distance between the end points. That's it. So L bar ఏంటంటే shortest distance or a displacement between the ends of the wire. Okay, between the ends of the conductor. Simple terms lo ide. This is the condition.
కండక్టర్ వచ్చింది కదా. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కండక్టర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇదిగో దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇదే కదా. ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ రా, ఓకే, ఈ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ సే దట్ యువర్ ఎల్ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డయామీటర్. ఓకే, డయామీటర్ తీసుకోండి. ఈ ఎల్ బార్లో రేడియస్ ఆర్ ఉన్నప్పుడు and let us say the current I is flowing ra, దీంట్లో there is this current I flowing కదా, magnetic field B bar అనుకోండి. సో sir force is equals to I into L కి ప్లేస్ లో 2R రావాలి multiplied by magnetic field B. It is not the semicircle circumference లేదురా, ఓకే, circumference కాదు అసలు. Sir marathon part 1, can I watch them even if I have very little knowledge on them? Yes, you can watch it, okay, you can watch it, right? Yes. So now a long straight wire kada, yes, a long straight wire of length 2 meter, wire of length, a long straight wire of length 2 meters, okay, and mass 250 gram, okay, comma, and mass 250 grams, okay, is suspended horizontally, is suspended horizontally, is suspended horizontally in a uniform horizontal magnetic field, okay, in a uniform horizontal ఏంటి సార్ ఇది, చాలా బోరింగ్ సార్ ఇది, ఆఫ్ 0.7 Tesla. The amount of current flowing through the wire is dash, full stop. The amount of current, the current ra, amount of current, what a formal language sir. The current in the wire is dash. Option లో G value 9.8 తీసుకోండి. And it has been asked in 2023, okay, NEET 2023. Yes, so let us discuss it. Andaru option A 2.25, 2.45, 1.75, 1.75 ampere. Option B 2.25 ampere. Option C 2.45 ampere. Option D 2.75 ampere. చెప్పాలి. అందులో మెసేజ్ చేసాక I'm just watching. Guys, like the video, guys. Yes, you can watch it, right? You can definitely watch it, okay? You can watch it. Sir, hi to bolo na. Hi. Hi. Okay. Let us take this chair upwards a little. అంటే ఈ టాపిక్ తర్వాత we are left with 2 topics only. First one is your magnetic dipole, magnetic moment. అదే, then everything will be completed. Okay, this chapter. Yes. Gravitational force should be equals to your magnetic force ra. Very good. Okay, pen ekkada ra? Yes, there is this pen, okay. Yes, no need to draw the figure also. Idigo, your gravitational force should be equals to magnetic force. Gravitational force ante mg, magnetic force ante ilb, that's it. ide kada. Yes, mass ante 250 gram ante 1/4 kg ra, multiplied by G value 9.8 తీసుకోండి. I value length of the wire అంటే 2 meters, multiplied by magnetic field 0.7, that's it. ఇదే కదా. కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి, you can definitely talk about the value of current కదా. Yes, I don't know the figure, I don't know how the situation looks like, కానీ నీట్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఈజీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఇది నాకు తెలుసు. If it is JEE question, అది కూడా JEE advanced question ఉన్నప్పుడు I would definitely have thought about the diagram, proper diagram రాసి I would have done the option.
కానీ ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ నౌ ఫర్ మీ. సో సార్ ఇక్కడ నుంచి యువర్ కరెంట్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి అందరూ 1/4 multiplied by 9.8 divided by 1.4, that's it. 7 kada, 7. So current is equals to 7/4 ampere. ఇప్పుడు 4 ones are 4, 3 ఉన్నాయి, decimal 30, 4 sevens are 28, decimal 20, 4 5s are 20. Done. ఆన్సర్ వచ్చింది అందరూ. ఓకే, ఎస్ సార్ ఇంకా అంత గైజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ 80 likes రా. టార్గెట్ ఈజ్ 80 likes. అన్ అకాడమీలో ఏం సబ్జెక్ట్, అరే ఫోకస్ హియర్ రా బాబు. ఎందుకు అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 1 రా బాబు. ఆప్షన్ 1, నాట్ ఆప్షన్ 2. 1.75 ఇస్ ద ఆన్సర్. సార్ మీ అడ్రస్ చెప్పండి, నేను మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసా సార్. అప్పుడు నాకు ఎగ్జామ్లు 180కి 180. అబ్బా బాబా బాబా. అదే దట్ వాజ్ వాట్ ఐ యూస్ టు థింక్ ఇన్ మై టైమ్ ఆల్సో రా. నా టీచర్స్ దగ్గర ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందిరా. ఇఫ్ ఐ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ మై టీచర్స్, హౌ గుడ్ ఇట్ వుడ్ బి. ఐ వుడ్ గెట్ 120 out of 120 in physics. కానీ అట్లా కాదు. when you go through that journey ra, you will automatically get that confidence. ఇప్పుడు మీ దగ్గర కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. ఓకే, that is the biggest problem that you guys are having. సరే, so now let us move to the next topic ra. What is the next topic, sir? The next topic is a magnetic moment. Okay, magnetic moment. Okay, మామూలుగానే దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ క్యాపిటల్ M. ఓకే, ఎస్. అబ్బా ఏం మాట్లాడుతున్నారా పిఓఈ సార్. మీరు ఏమన్నా చేయండి కానీ లైక్ మాత్రమే చేయండి అంటారు. ఓకేరా, ఇది అందరు చూడండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కోసమే ఐ వాంట్ సమ్ ఫార్ములాస్. I want you to remember some formulas. ఇదిగో, so if this is a loop ra, ఈ loop లో there is this current I that is flowing. ఇదే కదా, this is current I, ఇది కూడా current I. Okay, so the magnetic field will look something like this. చూడండి, so magnetic field directions కావాలి కదా. These are your magnetic field directions అందరు. ఏంట్రా అది? ఇదే కదా, ఎస్. దీస్ ఆర్ ద అరే దే షుడ్ నాట్ టచ్. ఎస్, so these are the magnetic field direction through your given loop, right? Yes, parledu sir, koncham fast ga finish cheyandi. Are finished. Okay, this is the last topic andaru. Yes, this is the last topic. Kani I am now remembering some new formulas that I did not tell, but it is not there for your syllabus also. Chudandi, so if the current I is flowing ante this is the magnetic field lines. Alage meer oka magnet dipole are magnet bar magnet ni kuda tisi, if this is your bar magnet ra andaru chudandi. So if this is the bar magnet, ide north pole, this is your south pole kada. Yes, how the magnetic field lines will look, sir? Ade something like this. Yes, అరే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి రా. సో ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ అంటే ఇట్ షుడ్ గో పర్ఫెక్ట్లీ. చూడండి మరి ఒకసారి హియర్ ఆల్సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫార్మ్ ఇన్ అ క్లోజ్ లూప్ ఓన్లీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అందరూ చూడండి. అంటే బేసికలీ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇస్, మామూలుగానే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ టు ద
loop చూడండి. So this is the magnetic field. Into the plane, into the bar magnet, the magnetic field lines go from south to north. ఇదే అలాగే this is the direction of magnetic field lines. Visible లేదా? Yes. అలాగే here also the magnetic field lines will look something like this. These are the magnetic field lines. అందరూ చూడండి. అంటే your current carrying loop resembles the magnet కదా, magnet అందరూ. సో ఈ మ్యాగ్నెట్ కోసమే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఇదిగో పోల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే స్మాల్ m అంటే ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంగ్త్. వచ్చింది అందరూ. అలాగే దిస్ డిస్టెన్స్ 2D అనుకోండి, దట్స్ ఇట్. ఇదే కదా. ఎస్. సో సార్ magnetic moment capital M is equals to magnetic pole strength, okay, pole strength M multiplied by distance 2D. done. ఎక్కడ వచ్చి if the current is I అందరు చూడండి, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కరెంట్ I ఏరియా A ఉన్నప్పుడు అగైన్ ద సేమ్ magnetic moment M is given as I into A. వెక్టర్ ఉన్నప్పుడు I into A రాసుకోండి, ఇది కూడా వెక్టర్ ఉంటే I into A, అదే. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ magnetic moment, ఓకే, magnetic moment సార్. రైట్, నాట్ రైట్. ఎప్పుడు అందరూ do we have something to discuss? Yes, we do have something to discuss. ఇదిగో torque on a magnetic dipole, okay, torque on a magnetic dipole. టార్క్ కదా, టౌ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బార్. ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలు. అదే కండిషన్ నెంబర్ 1. ఫార్ములా నెంబర్ 2 సార్, ఎనర్జీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ కదా. ఎస్, ఎనర్జీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ సార్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ U is equals to m bar cross V bar. That's it. క్లియరా లేదా? ఎస్. టార్క్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఆల్సో, యూ కెన్ ఆల్సో సే టార్క్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఆల్సో, లేదా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూర్. ఓకే, సిమిలర్ కండిషన్స్ ఇది. సిమిలర్లీ యూ టాక్ అబౌట్ వాట్, నథింగ్ కదా, దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద 2 కండిషన్స్ ఓన్లీ దట్ ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ ఫర్ నౌ, రైట్? సరే, let us see some PYQs are there or not there. Okay, కొన్ని PYQs ఉంటే I will take them and then we will finish it, right? Model for quantized motion. అబ్బా క్వశ్చన్ తీసుకోండి. NEET 2025లో వచ్చిన క్వశ్చన్, ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. A 2 ampere current is flowing through 2 different small circular loop copper coils. Okay, 2 ampere current is flowing through what is flowing through 2 different small circular copper. ఏంట్రా ఇది? 2 different small, ఎన్ని అడ్జెక్టివ్స్ రా? 2 different small circular, అబ్బా copper coils, copper coils having radii ratio 1:2. Radii ratio 1:2. Full stop. The ratio of the respective magnetic moments will be dash. The ratio of respective magnetic moments is dash. ఇదే చాలరా. ఓకే, I think this is more than sufficient. 2:1, 1:4, 1:2, 4:1. Option B 2:1. Option C 1:4. Option D 4:1. చెప్పండి.
AGBC. అరే NIA లేదురా ఇక్కడ, సింప్లీ I ఇంటూ A రా. సో సింపుల్ కాయిల్ కదా, సింపుల్ కాయిల్ సర్క్యులర్ లూప్ రా ఇది. సో సార్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 1 బై మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 2 అంటే I1A1 డివైడెడ్ బై I2A2. IA ఫార్ములా రా, I1 I2 సేమ్ రా, సేమ్ కదా, 2 ఆంపియర్ కాబట్టి గాన్. అయితే A1 బై A2, కానీ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్ అంటే పై R1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై పై R2 స్క్వేర్, పై కూడా గాన్. అంటే R1 బై R2 హోల్ స్క్వేర్. R1 బై R2 ఈజ్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/4. దట్స్ ఇట్. 2025 question. They say it's a difficult paper. It's a difficult paper. Is it? Not. No. Not too difficult. Sir. What's your name, sir? Mari okkasari same person ra. Same person asking the same doubts. Sometimes. Yes. One more question for 2025 only. Kani, I am not entertaining it ra. Okay. If you get it, solve it. If you don't get it, leave it. A model for quantized motion of an electron. Chala pedda ra idi. A model for quantized motion, okay? A model for quantized motion of an electron. Should I type it? I think that would be better only if I type it, okay? Because it will save a lot of time. Sorry. So let us type itself. Andaru. Text option. There is no text option at all. So we cannot type at all. Sorry. Continue the same thing. Okay, let us continue the same thing. Andaru. Yes. A model for quantized motion of an electron, okay? Quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B, in a uniform magnetic field B bar, okay? Yes. States that the flux passing through the orbit, states that the flux, I think they set a JE paper, okay? The flux passing through the orbit. In 1 minute, you have to read it, you have to attempt it, you have to solve it. Alage, you will have to mark it correct. Through the orbit of an electron, through the orbit of an electron is NH by E. Entradi. Okay, NH by E. If I am not correct, okay, N into H by E. Yes, where E is the charge of electron. According to the model, the magnetic moment of an electron, its lowest energy. Full stop. The magnetic moment m bar of the electron in its lowest energy level, okay, in its lowest energy level is dash. Mass of the electron m ankondi, okay? Need 2025 ra, okay? I'm just simplifying this. Option number 1, He by pi m. Alage option number B is HEB by 2 pi m. HEB divided by 2 pi m. Okay, option number C, sir, HE by 2 pi m. Mari okkasari HE divided by 2 pi m. And last option is HEB by pi m. HEB divided by pi m. Ide kada? Yes, this is the question. NEET 2025. It's one of the most difficult questions. Okay, sir, teacher by chance ante any try the. So, sir, NEET 2025. I mean, yeah, I do have the PDF of that. Okay, I do have the PDF. Chudandi andaru model for uniform magnetic field states that flux passing through the orbit ante that. Idi andaru chudandi. So, ide enta orbit of electron kida? Yes, for enta orbit ra magnetic field B bar is there.
అలాగే ఏరియా ఐ డోంట్ నో, వాట్ ఎవర్ ఏరియా ఇట్స్ దేర్, ఫ్లక్స్ ఇచ్చింది ఆల్రెడీ. ఫ్లక్స్ అంటే బి మల్టిప్లైడ్ బై ఏరా, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ NH డివైడెడ్ బై E, దట్స్ ఇట్. మరి ఇక్కడ నుంచి ఏరియా ఎంత వచ్చింది సార్? యువర్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NH డివైడెడ్ బై B ఇంటూ E, దట్స్ ఇట్. మరి ఏం కావాలి మీకు? యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కదా. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే I ఇంటూ ఏరియా A. కానీ లోవెస్ట్ ఆర్బిటల్, లోవెస్ట్ ఎనర్జీ షెల్ అంటే n ఈక్వల్స్ టు 1 ఉండాలి కదా. ఎస్. సో సార్ ఏరియా ఫర్ ద లోవెస్ట్ షెల్, ఏ లోవెస్ట్ ఏరియా ఫర్ ద లోవెస్ట్ షెల్ అంటే H బై B ఇంటూ E, దట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్, ఏం కావాలి మీకు? కరెంట్ కావాలి కదా. ఎస్. నవ్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ కరెంట్ రా. కరెంట్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ కరెంట్ సార్? కరెంట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ లో ఆఫ్ చార్జ్ కదా. ఎస్. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ సార్? టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం కదా. టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ స్పీడ్ రా. స్పీడ్. అరే ఏం కావాలరా నీకు? కరెంట్ కావాలి కదా. ఎస్. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q అపాన్ T, దట్స్ ఇట్. అంటే చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం. సార్ సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q డివైడెడ్ బై టైం కదా. టైమ్ ఈజ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ 2πr డివైడెడ్ బై స్పీడ్, దట్స్ ఇట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ V డివైడెడ్ బై 2πr. అదే అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. మోడల్ ఫర్ క్వాంటైజ్డ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. మరి సార్ దట్స్ ఇట్ రా. మూమెంట్ కరెంట్ వచ్చింది, ఏరియా వచ్చింది. ఫర్ కరెంట్ యువర్ రైట్ QV బై 2πr కదా. ఎస్. సో చార్జ్ ఈజ్ E ఓన్లీ. ఓకే. ఎస్. చార్జ్ ఈజ్ E ఓన్లీ మల్టిప్లైడ్ బై V డివైడెడ్ బై 2πr. R అంటే రేడియస్ కదా. రేడియస్. సో సార్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్, it will be well and good. Okay. Formula question correct? Yes. మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రైట్? ఇదిగో లెట్ మీ రైట్ దిస్ వన్స్ అగైన్ రా. ఓకే. యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో నౌ ఐ థింక్ 2πr రా. 2πr. ఐ డోంట్ నో రేడియస్, ఐ డోంట్ నో స్పీడ్. ఓకే. ఐ డోంట్ నో రేడియస్, ఐ డోంట్ నో స్పీడ్. కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ మూవింగ్. సో అరే we can cancel out the radius and the speed రా. ఏదిగో. సో your టైం కదా. కరెంట్ I values this. అందరు చూడండి. సో I value is equals to E into V divided by 2πr. R అంటే ఏంటి సార్? MV divided by QV. అదే. దట్స్ ఇట్. సో VV gone. ఇప్పుడు you have to talk about current is equals to, చెప్పండి ఏంటి సార్ ఇది? వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ సార్? కరెంట్ is equals to Q కదా. Q అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో E స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై B డివైడెడ్ బై 2π. దట్స్ ఇట్. గాన్. ఇదే మీ I వాల్యూ వచ్చింది. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏరియా వాల్యూ రా. ఏరియా అంటే ఇదే కదా. ఎస్. సో మల్టిప్లై దీస్ టూ. అందరూ నాట్ విజిబుల్ టు యూ. ఓకే. లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ అవుట్ రా. వైప్ ఇట్ రా. ఐల్ డూ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఎస్. లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే. ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ ఈటింగ్ టూ మచ్ స్పేస్ రా బాబు. ఓకే. చాలా ఉంది స్పేస్ ఇట్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్. సో లెట్ us just shift it this side కదా, that side కదా, this side. ఓకే. ఇట్ ఇస్ విజిబుల్ రైట్? ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి. సో దిస్ ఈస్ అ మోడల్ అందరూ. సో ఈ మోడల్లో యూ హ్యావ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఇదే కదా. ఎస్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో దర్ ఇస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ అ సర్కిల్. దిస్ ఈజ్ అ సర్కిల్ రా. ఈ సర్కిల్ పైన ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ దేర్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ అందరూ. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ E అనుకోండి. దట్స్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఫ్లక్స్ రా. ఫ్లక్స్ ఫై వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N ఇంటూ H అపాన్ E కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్లక్స్. అయితే ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NH బై E. అంటే ఎక్కడ నుంచి యువర్ ఏరియా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NH బై B ఇంటూ E వచ్చింది కదా. ఎస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ
ఫస్ట్ ఎనర్జీ లోవెస్ట్ ఎనర్జీ కోసమే లోవెస్ట్ ఎనర్జీ కదా ఫర్ ద లోవెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద లోవెస్ట్ ఎనర్జీ ఓన్లీ. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వాల్యూ 1 పెట్టండి. సో హెచ్ డివైడెడ్ బై బి ఇంటూ ఈ వచ్చింది ఏరియా వాల్యూ. ఎస్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ వన్ మోర్ థింగ్ అందరూ. కానీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఏ. ఏరియా వచ్చింది, కరెంట్ వాల్యూ కావాలి. కరెంట్ వాల్యూ ఏంటి సార్? కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్ అపాన్ టైం. టోటల్ చార్జ్ ఫ్లోన్ ఇన్ వన్ టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై టైం రా. టైం అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. ఎస్ 2πr డివైడెడ్ బై స్పీడ్ వి. అదే సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ వి డివైడెడ్ బై 2πr. కానీ రేడియస్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ సర్కిల్ కదా. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూవి డివైడెడ్ బై 2π. R is mv by qb, that's it. Mari sir, vv gone. That was the biggest problem that I was feeling ra. Okay, yes. Next part ra. Sir, commit student ra. Entra idi. Nitya, cheppu, what is the comment section? So now your current value is equals to q square into b divided by 2π. Ade q ante charge of electrons. So current is equals to e square into b divided by 2π kada. Yes. Now multiply area and the current. So sir, magnetic moment m bar is equals to I into A. I value is E square B divided by 2π multiplied by area ante H by BE. Vachindi kada? Yes. EE gone, BB gone. Ante EH divided by 2π. HE divided by 2π m kada? Yes. M also should be there. That's it. So EH divided by 2π m. HE divided by 2π m kada? Yes. Yes. Done, not done. Endaru. So with that being said ra, let us wind up the session here itself. Okay. Yes. Andaru like the video. Ee video ni okasari like cheyandi. What are you saying? సార్ నేను ఎంసెట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వాలి సార్. ఎస్. అరే ఇప్పుడు వాట్ విడ్ యూ డూ బై జాయినింగ్ నౌ రా? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ ఓన్లీ హ్యావ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 20 days రా. ఈ 20 daysలో యూ విల్ జాయిన్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్. అండ్ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ 20 days? నథింగ్. నథింగ్. ఓకే, లిటరలీ నథింగ్. Hey, what sort of comments are going on ra? Yes, done, not done ra. Okay, me kavalante I'll give you one more question, okay? Sir, full ignore. I'm not ignoring, okay? I was seeing the chats. Okay, because I did not get the time ra, ee question lo, I solved it for the first time, okay? Yes. So, let us take one more question. It's a homework question, let us see who can solve it. Similar model kada? I'm not closing. Fast ga cheppali, okay? An electron is moving in nth shell. Yes.
in nth shell of hydrogen like atom. If the easy question only. Okay, sir. So everybody, with that being said, we are going to wind up the session. Okay, yes. మీరు డైలెక్టర్ చదువుతారు. అరే ఏంట్రా ఇది? యూజరా ఆల్ ద టైమ్ యూజర్స్ ఓన్లీ. Yes, guys, like the video. 70 already అయింది కదా. Now let us go for the 80 mark. Okay, 80 marks. Right. So we will just wind up the session. Andaru, give me 1 minute. I'll export this PDF. Okay. ఏంట్రా అది? ఎలక్ట్రోస్టాట్ పార్ట్ 2 కదా. Yes, save it. Bye everyone. Bye. Okay, bye guys. Bye. Andaru, please like the video. Okay. అరే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా? సార్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కోసం తత్వలో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్, కానీ ఎగ్జామ్లో కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తుంది సార్. ఏం బుక్ యూస్ చేయాలి? సో యూ స్కిప్ దోస్ క్వశ్చన్స్ రా. ఓకే, ద క్వశ్చన్స్ దట్ యూ సీ ఆర్ ఇర్రెలెవెంట్ అంటే స్కిప్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్స్ని. ఓకే, यस सर घर जाने का टाइम हो गया. ठीक है, चलो फिर आ रहे हैं घर कोई. सर डोंट क्लोज द, అరే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలిరా, డోంట్ క్లోజ్ ద చాట్ బాక్స్ అని ఏం చేస్తున్నారు? ఫర్ ద ఎంటైర్ నైట్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు చాట్ విత్ సరే స్టూడెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ మీ యువర్ ఫిజిక్స్ టీచర్ అహద్ సార్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద సెషన్. సార్ మీ టెలిగ్రామ్లో ఏమైనా పెట్టండి పీడిఎఫ్. ఓకే ఓకే, ఐల్ సబ్స్టిట్యూట్, ఐల్ టెల్ దెమ్. ఓకే
right? Yes. Arey, Kanna, are sufficient ra. I will not end the chat box, okay? Mari nu chat cheyi, evartoni cheyali cheyera. Chala mandi untundi kada. Seems like you're full desperate, huh? Sorry guys. Sir, if you not reply to my message, I will do black magic. Ba. Aim reply cheyalra. Good night guys. Good night. Have a very good night. And then give me 1 minute, so that I will just end the session. Oka nimisham ivandi andaru. Are ekkadara idi? Entra adi? Yes. Ide kada. Entra idi. What is it? Where is it stored? I don't know. Bye guys, bye everyone, bye. Bye guys, bye. Have a good night, sweet dreams, take care everyone, bye.